the training workshop series as part of the activities under institutional collaboration with the affiliated colleges. So this 5 days outcome-based online FDV program on basics of MOOC course development and instructional design is scheduled between 12/7/2021 and 16/7/2021. We're all gathered here for the inaugural function. So at this juncture, we extend our sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, sir, amidst a very busy schedule with working with the NAC, and he had kindly considered to be the chief guest and also to deliver the inaugural address. Now, I humbly request our Professor and Head, Dr. V.R. Paniver, sir, to welcome the August gathering here. Please, sir. Yes, sir. Very good morning to one and all. Most respected Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Jagannath sir, and today's resource person, Dr. P.S. Paulaji, Associate Professor, School of Biotechnology, Jawaharlal University, New Delhi, and the Program Coordinator, Dr. Subramania Bharati, and participants from the various institutions, and the scholars and faculty members for the various departments of the Periyar University. It is a great occasion for this morning. Very good morning to one and all. It is an important training and development provided by the Department of Management Studies in association with the Indian Council for Social Science Research, New Delhi, sponsored a major research project to the department for organizing this type of the e-content development to the faculty members. This program is specifically designed to e-content and e-material development. In this connection, the very first day our Honorable Vice Chancellor assuming a charge immediately is very much interested in the digitalization of all the aspects. In this connection, the Department of Management Studies taking much role for this type of the activities. In this connection, Dr. Subramania Bharati taking effective role for organizing this program, and at the same time, he submitted the proposal for getting a fund from the ICSR. Should this benefit reach to the not only for the department, various departments of the Periyar University, its benefit reach to the all the affiliated colleges of the Periyar University. In this occasion, once again, I welcome our Honorable Vice Chancellor, because nowadays we are in the very busy schedule. The NAC submission work is SSR report is going on from morning 9 to evening 9 to 10. Our Vice Chancellor also in the office. Even in the busy schedule, sir has accepted our invitation to come over our workshop and to inaugurate this workshop. Once again, I welcome our Honorable Vice Chancellor. I welcome you, Professor, for this workshop. And also, I welcome you, Professor. And also, I welcome Dr. Paulaji, sir. Is accept our invitation to act as a resource person to giving his intellectual idea for motivating and guiding our faculty members. In the 5 days training program, really more useful for our faculty members to develop the e-content, e-learning, more courses, and also each and every faculty members involved to develop a separate more courses. In this connection, both the central government as well as the state union government, state government, very much interested for the digitalization of all the aspects, specifically for the e-learning and e-teaching method to the students in this level. Our Periyar University taking an effective role for providing this type of facilities to the
faculty members as well as the students. On this occasion, once again, I welcome all the dignitaries, and also once again, I welcome our Honorable Vice Chancellor and the resource person and the faculty members, staff members, professors from the various institutions to join this platform. Thank you for this opportunity as giving us a welcome address for all the people. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Professor. Thanks for your nice welcome to all the August gathering over here. And now we are very happy to introduce Dr. B.S. Balaji, sir, the Associate Professor of School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, who had done a lot of SWAYAM courses and also created a lot of e-content also. So he is a master mentor in creating e-content for SWAYAM Prabha channels. Right? So his credentials are too many. Of course, we are shared in our group also. So he has kindly consented to be the resource person for the entire this 5 days program. So he'll be mentoring us in creating the basic e-content, a simple e-content for this all these 5 days. So probably the Periyar University extend warm welcome, and we extend sincere thanks to B.S. Balaji sir for being a resource person of this particular day. So now I request our resource person to give a nutshell about the content and the coverage of this FDP. So important, also what are the things we are going to cover for another 5 days in a nutshell. So please, Professor, over to you, sir. Am I audible? Yes, sir, you are very much audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Thanks for giving me an opportunity to share some of the knowledge and some of our contribution, which we have been doing it for several years. Let me start the concept note for this FDP program. So the father of our nation, Mahatma Gandhi, aptly pointed out that the best way to find yourself is to look yourself as active service to. This is extremely a thankless job throughout their career. Their ultimate goal is not to battle the property of the nation. So the teachers are the real backbone for the growth of any country. This COVID-19 forced lockdown actually the process has been going on for several decades. So no time was given to the members to adopt the new norm. And moreover, these are very common issues which are happening now. So more technical glitches and the faculty members to deliver. In order to cope up with the new dictum, what happened to many faculty members, including the most experienced one, are finding it very difficult to cope up with the new situation. They are like new recruits or fresh starters, and many people are underprepared. So there are other set of the people who are not too much tech savvy. They were also having problem to cope up with the new digital era things which are actually taking shape in the entire world. So to the gap, Periyar University had actually envisaged a very active and very innovative way of educating the teachers to know what is the latest trends going on. So the only way to adapt to the new learning is to adjust to the new requirement of online teaching learning process, which will be efficiently and effectively facilitated by the faculty development program on basics of MOOC course development and instructional design. As all of you know, a poorly designed product fails to impress the consumer, and it is outrightly rejected by the consumers, and the company which produces actually goes for a tailspin. But on the contrary, a poor educational system is not rejected by the end user. Mediocrity actually breeds mediocrity, and the vicious cycle continues, and the growth of the nation is hampered. So to break this vicious cycle, developing a robust educational system is only the beginning. And this 5-day faculty development program on basics of MOOC course development and instructional design is one such effort towards achieving this goal of developing a robust educational system. This actually aims to familiarize and deepen the understanding of
modern teaching learning tools and techniques that are created and implemented by teachers for the teachers. More importantly, the interactive and inclusive program will throw light on new, tried and tested, result-driven and impact-oriented methods of creating outcome-based education. This program will focus on motivating basically the young and passionate teachers to explore and expand their potentials so that they can train and shape the energetic and enthusiastic new generation of the students who are thriving to achieve success and reach new heights locally and globally. So through this faculty development program, we will be familiarizing the faculty members with the various new tools and techniques which they can adopt at their own place to teach the younger generation to reach new heights. Thank you for organizing such a wonderful faculty development program. Sir, over to you. Thank you, Professor. Thanks for your brief introduction about the FDP, what we are going to cover. So we are very happy and to have you, sir, and certainly we'll make use of this opportunity, what our university and you are giving to us as faculty members. Right. So now I request our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Dr. R. Jagannathan, sir, who had taken the helm only in just in the July 1st, but within this period, in the 15 நாளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா, he had taken a major challenge. நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்காக வந்து இருக்கிற அந்த NAC அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து அதை முன்னெடுத்து அதை கரெக்டாக என்னென்ன விஷயத்துல பண்ண முடியும்னு ஒரு களத்தில் இறங்கி செயல்படக்கூடிய அதிதீவிரமாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டைம்ல கூட ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தாங்க. பட் he wanted to meet all the persons, I mean all the people, all of us. So that's why he is very happy to meet all of us. So he is here. So now we extend sincere thanks to him, and also now we extend our warm welcome to our Honorable Vice Chancellor, sir, to deliver the inaugural and special address. Please, sir. Yes, sir. Over to you, sir. Sir, request is being sent to you, sir. Now you can click, sir. Yes, sir. I'm Yes, unmuted. yes, sir. Now you can. Yes, sir. Sorry. Good morning, everyone. I am happy to be part of this 5 days program for basics of MOOC course development and instructional design, which is need of the hour. And I was part of the e-learning program at Tamil Nadu Agriculture University, and I felt that we need to provide and add courses to the MOOC. Why I am saying is that it is possible that you can millions of learners can join at a time and learn the process without any payment. That means though there are some payments for examination purpose, and that too I told my fellow colleagues that if a student passes in the MOOC, then we will waive the education and that fees for the examination purpose. So though we are lacking in MOOC participation, our Periyar University, I happen to hear, I think there are no courses added, and now there is, I think Dr. Subramania Bharati is trying to develop something, and I hope here afterwards many MOOC courses from Periyar University will be added. And I will see that many courses will be added because it is not only in the part of a lifelong process, lifelong learning process, and it is also part where there are deficiencies in a teachers program. Wherever there are deficiency in teachers, that deficiency can be managed by the MOOC programs. Now, during the pandemic, it is very important that we need to have MOOC like courses. So we should add more MOOC courses hereafter. And so besides that, I am happy that Periyar University is taking effort with and helping other teachers also to design
many more MOOC courses. And I hope before the year end, I think we will be adding at least 10 MOOC courses so that our Periyar University leads in this than other universities. So I thank the organizers once again, and I thank Dr. Subramani Bharati for his welcome address, and for Dr. Palnivel for his presidential address, and Dr. Balaji for his discussion about the concept. And I am happy to inaugurate this program, and I hope everything will go smoothly, and make our students, make our teachers to provide more MOOC courses. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Professor. Thank you very much for your blessings. And certainly we will do our best to come with the best outcome of this FDV program, sir. Thank you, Professor. Okay, thank you. Okay, sir. With your permission, shall we move to the session, Professor? Yeah, technical session? Yeah, you can go to the session. Yes, please. Okay, Professor. Thank you. Thank you very much, Professor. Right. Thank you, sir. HOD, sir, thank you very much, sir, for being part of this on delivering this. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thanks. And I also thank the BS Balaji also for giving us a nutshell about the coverage, what we are going to have for another couple of days in this FDP program. So once again, I thank him also. And I thank all the participants, all the participant teachers who had a faith on this program, faith on our invitation, and taking all your efforts to be part of this. And certainly we see to that the outcome, whatever the time you are going to spare, whatever the efforts you are going to spare will not go waste. At least after completing this 5 days program, certainly there will be some better well equipment among ourselves. So once again, I thank all the college management, your team head, and also the participating teachers who are present here. Thank you very much. Right. And Professor, shall we go for the presentation, Professor? Technical session. Hello. Yes, sir. So now once again I extend warm welcome to our BS Balaji sir. So hereafter இங்கிருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா now we are handing over all the இப்போ எங்கெல்லாம் டீச்சர்ஸ் நம்ம இருக்கிறோம் நாம we are going to hand over to our master mentor Dr. Balaji sir, and we as a support faculty will be here. அவர் என்னன்னா வந்து அவருக்கு had a well structured plan. இந்த ஒரு FDP வந்து 5 நாள் கொண்டு போறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரைட் ஃப்ரம் அசஸ்மெண்ட் அவேர்னஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு இன்புட் கொடுக்கறது, அப்புறம் அது போஸ்ட் சர்வேல என்ன மாதிரி நம்ம லேர்னிங் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, பிளஸ் வித் சம் அசைன்மெண்ட்ஸ், குவிஸ் அப்படின்ற மாதிரி. அதாவது இட் இஸ் கோயிங் டு பி a superb learning experience as rightly pointed out by both our resource person and also vice chancellor sir. So this is not a technology versus teacher, but it is going to be technology and teachers, right? So as a teacher, how well we could able to groom ourselves. ஒரு சின்ன மினி ஒரு கோர்ஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்றது அல்டிமேட் எய்ம். அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு பேசிக்கா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ மியூச்சுவலா தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ வித் ஆல் த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், வித் ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கோஆபரேஷன், we are going to make it so. So at this juncture, now I hand over the entire proceedings. இப்போ இதுல இருந்து அடுத்து ஒரு 5 நாள் என்னன்னா, இப்போ என்ன பாலாஜி சார் என்ன சொல்றாருங்களோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம். We are just going to execute, and அவர் என்னென்ன இன்புட் கொடுக்குறோம், that we are going to be benefited. Sir, Professor Balaji sir, once again the Periyar University extend, and on behalf of all the participants, we extend a sincere thanks to you. ஸோ அடுத்த ஒரு 5 நாள் நீங்க தான் குருவா இருக்க போறீங்க. உங்களுக்கு என்ன உங்க சிஷ்யர்கள் நாங்க, நீங்க எப்படிலாம் நீங்க எங்களை மோல்டு பண்றீங்களோ மோல்டு பண்ணுங்க. ஸோ சர்டன்லி வி வில் பி இன் லேர்னிங் மூட்ல அங்க இருக்கோம். நீங்க எங்களுக்கு டேக் கேர் பண்ணுங்க. ஓகேங்க சார். ஸோ வித் திஸ் பிரீஃப் நோட், நவ் ஐ ஹேண்ட் ஓவர் த ஃபோரம் டு அவர் பாலாஜி சார். 5 நாளைக்கு அப்புறம் வேலிடிட்டி அப்போ எங்களுக்கு அவருக்கு திருப்பி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாரு. இந்த 5 நாள் என்ன சொல்றாரோ நம்ம செய்ய போறோம். ஓகேங்களா? ரைட் சார், ஓவர் டு யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, தேங்க்யூ. பட் ஆக்சுவலி இது வந்து குரு சிஷ்யன் கிடையாது, நம்ம எல்லாருமே வந்து கொலீக்ஸ். ஸோ I just want to go in that way only. So சார் என்ன ஒரே இது என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, நம்ம இப்போ ஓடி போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு. அவ்வளவுதான், 2 பேரும் ஓடிட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ லைஃப் இஸ் a running process, and some of us had started little bit earlier. So நீங்க வந்து ஈஸியா கேட்ச் அப் பண்ணிக்கலாம். நாங்க வந்து வேகமா ஓடுறோம் அதனால நான் தான் வின்னர் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. இதுல வந்து எல்லாரையுமே கூட சேர்த்து எடுத்துட்டு போறது தான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ஜெக்டிவா இருக்கும் இந்த என்டையர் 5 டே ப்ரோக்ராமோட இதுல. சார், இதை வந்து ஹோஸ்டா மாத்துறீங்களா? என்ன பார்த்தா என்னால ஷேர் பண்ண முடியும். நல்லா சார். ஓகேங்க சார், பண்ணிக்கலாம் சார்.
ஊற்றி கையெழுத்து போட்டு பண்ணி கிளம்பிடலாம் போ. சரியா? பைபாஸ் போயிடலாமா? ரிட்டர்ன் போறப்போ அப்படி அடிச்சலாமா? சார் இப்போ நீங்கள் ப்ரெசென்ட் வந்துட்டீங்களா சார்? செக் பண்ணிங்க சார். இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் சார். நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்ணிங்க சார். நந்தாவை கூப்பிடுங்க ப்ரெசென்ட் ஆமாங்க. இவ்வளவு கூட்டம் போகுதுப்பா பஸ்ல. எப்போ மாதிரியே போகுது. எப்படி ஐ திங்க் நான் பேசுறது கேட்கல இல்லையா? கேட்குது சார், நீங்கள் பேசுறது கேட்குது சார். ஓகே ஓகே ஓகே. இதில் அந்த செட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. அப்படிங்களா சார்? சரி சார். ஆமாம் சார் இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கானு செக் பண்ணுங்க. ப்ரெசென்ட்டாக தான் இருக்கா இல்லையா? சரி சார். சார் ஒரு நிமிஷம், நான் வந்து இப்போ லீவ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே சார், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் சார். ப்ளீஸ் சார். ரைட் சார். நான் அதோட என்கேஜ் பண்ணுறேன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் சார். ஸோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆடியபிளாக இருக்கா? somebody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, Audible. okay. Sir, audible, sir. Okay, please. This is a WebEx platform. Our Periyar University exclusive start பண்ண program இது. I mean, வச்சிருக்க வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இது கொஞ்சம் பெட்டர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அகாமடேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாம. ஸோ முன்ன பின்ன உங்களுக்கு இன்கன்வீனியன்ஸ், டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ் எது இருந்தாலும் யூ கேன் வெரி வெல் ஷேர். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் மற்றெல்லாம் இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. வி ஹவ் மேட் எ ஸ்பெஷல் ரெக்வஸ்ட் டு அவர் பாலாஜி சார். அவர்கிட்ட வந்து நம்ம இது மாதிரி 2 லாங்குவேஜ்லேயே போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர்கிட்ட நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா நம்ம ஒரு பெட்டர் இன்ட்ராக்ஷனுக்காக. ஸோ எந்த டவுட் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் இமீடியட்டாக நீங்கள் பண்ணுங்க. நீங்கள் அப்புறம் அவர் என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் சொல்கிறாரோ கூடுமானோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ண அந்த சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மொபைல் ஃபோனில் மட்டும் தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ இருக்க. ஸோ கூடுமானோ முடிஞ்ச பாசிபிள் இந்த 5 நாளைக்கு வந்து ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை டெஸ்க்டாப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துங்க. அவர் சொல்கிற சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ், அவர் சொல்கிற சின்ன சின்ன டூல்ஸ் இதெல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பாருங்க நீங்கள். சரிங்களா? ஸோ இந்த முடிஞ்ச பிறகு என்னென்ன பண்ணலாம், ஒரு நாளைக்கு லேர்னிங் என்னென்ன இருக்கும், இது 1.5 மணி நேரம் மட்டும் தான் இன்ட்ராக்ஷனாக இருக்க போகிறது. பட் அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வி ஹேவ் சம் செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஐ மீன் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்றதை விட வந்து அசைன்மெண்ட்டாக பார்க்காதீங்க, தயவுசெய்து அசைன்மெண்ட்டாக பார்க்காதீங்க. நம்ம படிச்சு இந்த கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா அந்த ஸ்கில் நம்ம அக்யூர் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அது நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக வந்து சில விஷயங்களை வந்து வில் பி ஷேரிங் வித் யூ. அதனால ஒரு 5 நாளைக்கு மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம என்னென்ன விஷயம் சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சு பாருங்க. நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெட்டர் இதுக்கு நம்ம வர முடியும். சரிங்களா? ரைட். வேற ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் வி கேன் ஒரு டெக்னிக் டிஃபிகல்ட் எதாவது இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்க. தென் வி கேன் கோ ஃபார் இட். இல்லை ஏதாவது டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டாலும் சொல்கிறேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் இன்னைக்கு மட்டும்தான் இந்த லிங்க்குங்க, இன்னைக்கு மட்டும்தான் இந்த லிங்க், மார்னிங் லிங்க். திருப்பி இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு டெலிகிராம் குரூப், வாட்ஸ்அப், ஐ மீன் டெலிகிராம் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய பேர் இந்த டெலிகிராம் ஆப் இல்லாததால ஜாயின் பண்ண முடியாமல் இருக்குங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது. ஸோ அந்த டெலிகிராம் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுங்க. நீங்கள் இந்த FDP பொறுத்த வரைக்கும், இந்த பர்டிகுலர் FDP பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக அதில் தான் நிறைய மெட்டீரியல் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவோம். ஏன்னா அது வி ஆர் மேக்கிங் த ரிசோர்ஸ் பர்சன் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ அது கம்ப்ளீட் ஷேர் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் FDP இப்போ இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். பட் ரெகுலர் கம்யூனிகேஷன்றது உங்கள் டீம் ஹெட்டோட உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பிரின்சிபல் சார், டீம் ஹெட் இவங்க மூலமாக தான் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ரைட். அண்ட் வேற ஏதாவது டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் தான் கேளுங்க சார். மேடம் கேளுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாங்க. என்னப்பா? சார் மேடம் சொல்லுங்க மேம். சார் ஐடி எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு சொல்லிருந்தீங்க சார். மேடம் அது நீங்க ஐ திங்க் நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். அது நாங்க இதை பண்ற
ஆ அதான் சார் ஆப்ஷன் எங்கன்னு செட்டிங்ஸ்ல பார்த்தாலும் இல்லைங்க சார். அதான் ஏதாவது ஹெல்ப் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறேங்க சார். ஓ வெப்எக்ஸை உள்ள போய் பண்றதுங்களா? சரிங்க மேம். yes sir. நான் இதை நான் நோட் பண்ணி கொடுக்குறேன் மேம் உங்களுக்கு. சரி. ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சார். ரைட். வெப்எக்ஸ்ல ஐடி எப்படி சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்னு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே மேம், நீங்க என்டர் ஆகும் பொழுதே உங்களுக்கு வந்து ஐடி நேம் எது கேட்கும் போல இருக்குங்க. நேம் அண்ட் இமெயில் ஐடியும் கேட்பாங்க போல. அப்போ அந்த நேம்ல வந்து நீங்க அதை மென்ஷன் பண்ணி உள்ள வந்திருக்கலாம் மேம். சார் ப்ராப்ளம் இல்ல உங்களுக்கு நான் ஃபோன் லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இதே வெப்எக்ஸ்ல நான் வேற ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணப்ப அவங்க கொடுத்த ஐடி தான் நாங்க யூஸ் பண்ணதா இருந்தது. இப்ப ஆல்ரெடி அதை யூஸ் பண்ணி நான் உள்ள வந்துட்டேன். இப்ப அதே ஆப்ல நான் உள்ள வந்ததுனால ஐ கான் சேஞ்ச் மை நேம். ஓ அப்படிங்களா மேம்? அப்படி தேவைப்படாத நினைக்கிறேன் மேம். டைரக்டா நீங்க பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் மேம். உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் மேடம். டெக்னிக்கல் பர்சன் கேட்டு நான் சொல்றேன் மேடம். ஓகே மேடம். ஓகேங்க சார், சரி. தேங்க்யூ சார். ரைட். ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க மேம். சார், அந்த மேம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா, எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு. சொல்லுங்க மேடம். ஓகே சார், அந்த கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 டாட்ஸ் மாதிரி தெரியுது. அது உள்ள அவங்களை போக சொல்லுங்க. உள்ள போனாங்கன்னா செட்டிங்ஸ், அந்த ஒரு இமேஜோட இருக்கு. அந்த செட்டிங்ஸ்குள்ள போனாங்கன்னா சரிங்க. அவங்க நம்மளோட நேம் வியூ ஆகுதுங்க சார். அந்த நேம்ல Okay. வந்துட்டு அவங்க எடிட் பண்ணிக்கலாங்க சார். ஓகே ரைட் மேம். ரைட் மேம். மேடம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் மேம், ஆனா அது சேஞ்ச் ஆகல. அத நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே 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 மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே ஓகே. சரிங்க சார். இந்த மீன் டைம் வந்து லாஸ்ட் டைம் ஸ்விம் கோர்சஸ் உடைய ரெஜிஸ்டர்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா மேம்? அது Yes, sir. We have registered and completed also. ரைட் மேம். ஸோ பின்னாடி நம்ம பேசும்போது இது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜியாக வச்சிருக்கிறோம் மேம். அது ஒரு பிளண்டர் லேர்னிங் டூலா எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபைனல் டே வந்து we are going to have some discussion. I think probably என்னென்ன கவர் பண்ண போறோன்றது ஆல்ரெடி we have talked about it. நீங்க எல்லாம் ப்ரோக்ராம் அஜெண்டா ரிசீவ் பண்ணிருப்பீங்க. இதான் ஜஸ்ட் ஐ எம் த்ரோயிங் சம் அவுட்லைன். We are going to first day என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to have some e-learning course creation, designing e-learning course elements. ஒரு கோர்ஸ் எலிமெண்ட் டிசைன் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறது அழகாக அவர் வந்து ஹியட் ஒரு வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, தட் கேன் ஹெல்ப் யூ. அண்ட் செகண்ட் டேல பார்த்தீங்கன்னா ஓஇஆர் என்னென்ன ஓஇஆர்லாம் இருக்கு நமக்கு அவைலபிலிட்டின்றது வி கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இட். அடுத்து இ-லேர்னிங் கோர்ஸ் கிரியேஷன், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிசைன் மாடல்ஸ். ஓகே, ஸோ சார் சர்டன் 2 to 3 மாடல்ஸ் வந்து சார் டச் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஏதோ ஒரு மாடல் நம்ம எடுத்து கூட நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட இது எப்படி இருக்க போகிறதுன்ற நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாங்க. தென் e-content development and open education resources. Quadrant 3 and Quadrant 4 டச் பண்ற மாதிரி நான் சுயத்தில் 4 குவாட்ரண்ட் பேஸ் பண்ணி வந்து ஜஸ்ட் பிளான்ட் இட். அண்ட் லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்விம் கோர்சஸ் பிளண்டட் லேர்னிங் டூல் அப்படின்றது வந்து எப்படி வந்து ஸ்விம் கோர்சஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்ம கோர்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கும் இல்ல ஒரு டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி he will be touching upon it. And apart from that he is also willing to offer what I say ஒரு சின்ன என்னன்னா ஸ்வயம் பிரபா சேனல்ல e-content டெவலப் பண்றதுக்கு he is looking for some faculty and he is taking care of and இன்சார்ஜ் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். he is taking that particular in charge. ஸோ அதுல வந்து 4-5 faculty வந்து he is looking for. ஸோ நம்ம if you could able to give better ஒரு சின்ன அவுட்புட் இருந்தா கூட இதுல இருந்து கூட நம்ம we can have it சார் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம we are looking for மெகா ப்ராஜெக்டா பண்ண போறோம் அப்படின்றதுலாம் இங்க ஜஸ்ட் given it. இதெல்லாம் அவர் சொல்லுவாருங்க, இதெல்லாம் சொல்லுவாரு, ஷேர் பண்ணுவாரு. ஸோ அப்படி பண்ணும்பொழுது வந்து நம்ம என்ன மாதிரி இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம டெவலப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ப்ரொஃபைலிங்ன்றது பெட்டரா இருக்கும் சார். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ வந்துருச்சாங்கப்பா. ஓகே ரைட். ஓகே ஓகே. இப்ப கேக்குதா? சார் we could able to hear you sir, no problem sir. ஓகே ஷூர். நான் இப்ப ஷேரிங்க்கு போறேன். ப்ளீஸ் சார். ஓகேங்க சார், ப்ளீஸ் சார். என்டையர் ஸ்கிரீனும் இப்ப ஷேரிங்ல இருக்கு இல்லையா? என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல இருக்கு சார். ஆமாம் ப்ரோ சார். ஓகே ஷூர், நோ ப்ராப்ளம். உங்களுடைய பிசி விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது சார். எஸ் சார். ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது சார், FTP ஃபைல்ஸ்னு. அதுல வந்து PU1 MOOC ஓப்பன் ஆகுது. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஆயிட்டு இருக்கு. நல்லது சார். ஓகே சார். எஸ் ப்ரோ சார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு ஓப்பன் ஆகுது ப்ரோ சார். ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சுங்க ப்ரோ சார். எஸ். ஓகே ஷூர், தேங்க் யூ. ஓகே ப்ரோ சார். ஸோ வித் யுவர் பெர்மிஷன் நான் ஒரு ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மியூட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ சார். பட் ஐ வில் பி இன் தி சிஸ்டம் ஒன்லி. என்ன ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லுங்க ப்ரோ சார், இமிடியேட்டா உங்களுக்கு பண்ணிடுறேன் ப்ரோ சார். சரி.
Okay, thank you very much, Professor. Okay, sorry, there was a little bit delay in starting the session. So இங்க இன்னைக்கு காலையில இருந்து பவர் 3 தடவை போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. So let us start with our today's initial introduction session. So இன்னைக்கு வந்து what we will be looking at is e-learning course designing the e-learning course element. It is basically the introduction we will be starting with. And ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து திருவள்ளுவரை தான் நம்மளுடைய தலைவருங்கிற மாதிரி, அதாவது ஹீ இஸ் அ கைடிங் பர்சன் ஃபார் ஆல் அவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் அதர் திங். ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோங்கிறத ஆக்சுவலி அவர் சொல்லி வச்சிருக்காரு. தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ அதைத்தான் நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் in depth la poi actually paaka porom. So are you fine if I go with Tamil and English சேர்ந்து போறதுனால உங்களுக்கு இது ஒண்ணு இல்லையே, ப்ராப்ளம் ஒண்ணு இல்லையே? No issues, sir. No problem, sir. No problem, sir. Okay, sure, thank you. So ப்ரெசன்டேஷன் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுறப்போ நீங்கள் லேட்டஸ்ட் இது 2016 இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்ததில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஷோ ப்ரெசென்டர் வியூக்கு அடுத்து வந்து இந்த பாயிண்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதில் நீங்கள் வந்து அந்த லேசர் பாயிண்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேசர் பாயிண்டர் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் கூட நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறப்போ வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மவுஸை வச்சு பண்ணுறப்போ எந்த இடத்துல நம்ம வந்து சொல்றோங்கிறத வந்து கரெக்டா காட்ட முடியும். ஏன்னா இப்ப மவுஸ் இல்லாம இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பேசுறப்போ பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மெயினா வந்து விஷயங்கள் புரியவே புரியாது. ஏதோ சார் சொல்லிட்டு இருக்காரு, அவர் எங்க சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு இது பண்ணணும். ஸோ பாயிண்டர் இருந்ததுன்னா மவுஸ் பாயிண்டரும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த லேசர் பாயிண்டர் மாதிரி இருந்ததுன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஸோ முதல்லயே நம்ம வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறப்போ எதை சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத வந்து காட்ட முடிஞ்சதுன்னா, திஸ் இஸ் வாட் ஒன் வே ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் இன்டராக்டிவிட்டி இன் அவர் செஷன்ஸ். ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து போர்டில் எழுதி போட்டீங்கன்னா பசங்க உங்கள் கையை பார்க்க முடியும், என்ன எழுதி போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆன்லைனில் நீங்கள் டைப் பண்ணினீங்கன்னா அதையும் பார்க்க முடியும். பட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணினீங்கன்னா பசங்களால நீங்கள் எந்த லைன் படிக்கிறீங்கிறத வந்து ஃபாஸ்ட்டாக செக் பண்ண முடியாது. காரணம் என்னென்னா, நிறைய பசங்க வந்து மொபைல் ஃபோன் கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்து ஸ்க்ரீன் சின்ன ஸ்க்ரீன். ஸோ இது ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல? இப்போ ஸ்க்ரீன் இப்போ திருப்பி போயிடுச்சுங்க சார். இப்போ வந்துடுச்சா? இல்ல வரலைங்க சார். இன்னும் வரல. ஓகே. ஹலோ. வந்துருச்சுங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ. So just ஒரு சின்ன brief introduction what we have been doing for several years. So JNUல வந்து first ஆன்லைன் கோர்ஸ் நாங்கள் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இது வந்து எங்களுடைய வைஸ் சான்சலர் அண்ட் திஸ் இஸ் மை செல்ஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் இஸ் த கோர்ஸ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் மீடியாவில் கூட அந்த இது கவரேஜ் வந்தது. JNU ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் டு ஆஃபர் ஆன்லைன் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திஸ் கோர்ஸ் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் அவர் JNU ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி. இது வந்து நாங்கள் 2018 ஃபர்ஸ்ட் பண்ணினோம். தென் ஆக்சுவலி இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் பற்றி மக்களுக்கு தெரிவிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் நியூஸ் பேப்பர்லாம் வந்து ஆர்டிகிள் எழுதினேன். ஸோ இதில் வந்து லைசன்ஸ் டு லேர்ன் வித் ஆன்லைன் கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டெக்கன் ஹெரால்டில் வந்தது. இந்த 2 ஆர்டிக்கிளுமே வந்து ஹிந்துவில் வந்தது. ஒன்று வந்து ஸ்வயம் கோர்சஸ் பற்றி நான் எழுதின ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கிள். இது வந்து ஓப்பன் புக் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருந்தேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு 6 ஆர்டிகிள்ஸ் ஐ ஹேட் ஷோன் ஹியர். இது வந்து
கன்சார்ஷியம் ஆஃப் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் இதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே டெல்லியில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு, சிஇசின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து நியூஸ் லெட்டர் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ எம் ரெகுலர் கான்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் ஐ ரைட் அபவுட் டாபிக்ஸ் லைக் ரோல் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இன் ப்ரொபகேட்டிங் ஹையர் எஜுகேஷன் த்ரூ டிஜிட்டல் மோட், இல்லைன்னா ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் என்ஹான்ஸ்டு டிஜிட்டல் டீச்சிங் லேர்னிங், ஆர் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் த சயின்டிஃபிக் பர்சியூட் ஃபார் மாஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற டாபிக்ல வந்து ஐ யூஸ் டு ரைட் ஆர்டிகல்ஸ் ரெகுலர்லி. அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த மூக் கோர்ஸ் வந்து ஸ்வயம் பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் டெவலப் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஜூலை 2019 நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 3600 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. தென் 2020 ஜான்வரியில் அகெயின் வி ஆஃபர்ட் த கோர்ஸ் 3200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து எம்எஸ்சி லெவல் கோர்ஸ் 15 வீக்ஸ் வித் 40 மாடியூல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ 4 கிரெடிட் கோர்ஸ். இது வந்து எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாங்கள் கிரியேட் பண்ண கோர்ஸ். இப்போவும் வந்து ஜூலை 2021 அரௌண்ட் 800+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. என்னோட ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, அந்த வெப்சைட் லிங்க் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எல்லாருமே இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மூக் கோர்ஸில் வந்து என்ன மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் தான் அப்படிங்கிறத பத்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. நீங்க வந்து த வே இன் விச் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் கிவன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்துக்கலாம். நீங்க எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து அதை உங்களுடைய டெய்லர் மேட் இதாக பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அஃப்கோர்ஸ் நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் லேட்டரான்னு சொல்லத்தான் போகிறேன். ஆல்ரெடி தெரியற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, கூகுளில் சர்ச் பண்ணினா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வருது. அப்போ டீச்சர் வந்து என்னத்துக்கு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும். அந்த கேள்விக்கான பதிலை நம்ம வந்து இந்த செஷன்லையும் இனிமே வரக்கூடிய செஷன்லையும் நம்ம வந்து எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம். அது வந்து அந்த கேள்வி வந்து நியாயமான கேள்வி. பட் அதை வந்து ஒரு டீச்சர் என்கிற முறையில நம்ம எப்படி அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இதுல பார்க்கலாம். இந்த ஆன்லைன் மூக் கோர்ஸ்ல வந்து ஒரு 2 இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஒன்று வந்து ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை வச்சு நாங்கள் வந்து ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிற ஒரு மேஜர் விஷுவலைசேஷன் கான்செப்டை வந்து பசங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினோம். இது வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஆப். ஸோ அந்த ஆப்பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இந்த 3 டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸை வந்து அவங்க அந்த மொபைல் ஃபோன்லேயே வியூ பண்ண முடியும். ஸோ இது பற்றி மேபி 2 நாள் கழிச்சு நம்ம அந்த இவாலுவேஷன் இது டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ ஐ வில் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நான் அதை பற்றி சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஸ்வேர்ட் பசலும் ஒன்று ஃபன் அசைன்மெண்ட் கொடுத்து பசங்களுக்கு வந்து இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினோம். அது வந்து வெரி பாப்புலர் அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவ் மெத்தடுங்கிறதுனால டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த எங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து கவர் பண்ணியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்வயம் பிரபாக்கு வந்து ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் குவைட் அ பிட் ஆஃப் ஒர்க் லாஸ்ட் இயர். லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்தியா பூரா பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோஸ் லைக் டெல்லி, பாம்பே, கல்கட்டா, மெட்ராஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பசங்களுக்கு இன்டர்நெட்டும் இருக்கு, இதுவும் இருக்கு, நெட்வொர்க் கவரேஜும் இருக்கு. ஸோ அதனால கிளாஸ் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியுது. பட் நீங்க இதில் எடுத்தீங்கன்னா ரூரல் பாப்புலேஷன் எடுத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி வந்து நிறைய ஹில் ஏரியாஸ் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டும் கிடையாது, மொபைல் நெட்வொர்க்கும் கிடையாது. ஸோ அந்த ஏரியாவில் உள்ள பசங்களை வந்து எப்படி படிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருந்தது. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இப்போ இருக்கு, அது வந்து அவங்க 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஸ்வயம் பிரபா டிவி சேனல்னு சொல்லிட்டு. நம்மளுடைய கிளாஸ்ல நம்ம எடுக்கிற லெக்சர்ஸே வந்து முன்னாடி அவங்க வந்து டைரக்டா ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சில சமயம் இல்லைன்னா ஃபேக்கல்டி மெம்பர் வந்து ஸ்டூடியோவில் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து டிவியில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ரெண்டுமே நடந்துட்டு இருந்தது. பட் இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம லாக்டவுன் போது நடக்க முடியாமல் போச்சு. காரணம் என்னன்னா எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்டுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆச்சு. ஸோ அதனால நிறைய ஃபேக்கல்டி மெம்பரால் வந்து கான்டென்ட் கூட கிரியேட் பண்ணி அதில் அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் மங்களா சுந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து இந்த ஸ்வயம்பிரபா சேனலோட ஒரு முக்கியமான கோஆர்டினேட்டர், அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணினேன். அவர் சொன்னார், பாலாஜி நீ ஒன்னால எதாவது பண்ண முடியும்னா பண்ணி கொடு அப்படின்னாரு. ஸோ தென் ஐ தாட் ஓகே நம்ம வீட்டில் இருந்தே ரெக்கார்ட் பண்ணலாமே
ஏன் நம்ம வந்து ஸ்டூடியோக்கு தான் போய் பண்ணணும், வீட்டில் நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் போகிறோம், ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் போகிறோம், அதை வச்சு நம்மளால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா, அதுவும் பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஐடியா வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஆல்சோ இன்டராக்டட் வித் ஃபியூ மோர் லைக் மைண்டட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். ஸோ அரௌண்ட் 25 ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் வந்து எஸ் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி அதை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தோம். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து ஏப்ரல் 2020 நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணின வீடியோஸ்லாம் வந்து ஆகஸ்ட் மாதத்துல இருந்தே டிவியில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போவும் வந்து அஸ் ஆஃப் டுடே அரௌண்ட் 500+ ஹவர்ஸ் ஆஃப் வீடியோ கவரேஜ், வீடியோ இ லேர்னிங் கண்டென்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதோட நியூஸ் கவரேஜ் தான் இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ இதனால என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ரூரல் ஏரியா, இந்த ஹில் ஏரியா, அதுக்கப்புறம் ரிமோட் பிளேசஸ்ல உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து டிவி மூலம் இந்த கிளாஸஸ் வந்து டைரக்டா போகும். ஸோ அப்போ வந்து ஈவன் த ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி பெனிஃபிட் ஃப்ரம் அவர் டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இது வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் வி ஹவ் பின் டூயிங் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ். ஸோ அதனால தான் சொன்னேன், நீங்கள் வீட்டில் இருந்து கூட நீங்கள் வந்து ஒரு அழகான கோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ வேர் தெர் இஸ் அ வில் தெர் இஸ் அ வே அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் தான் உண்டு, டூல்ஸ் இருந்தால் தான் உண்டு, டெக்னாலஜி இருந்தால் தான் உண்டு அப்படிங்கிறதே நெசசிட்டி கிடையாது. நமக்கு வந்து மனம் உண்டானால் மார்க்கம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழில் சொல்கிற மாதிரி, if you want to do it, you can actually make a path or make opportunities for that. So that only will be our basic thing for succeeding in our career. So does technology raise students' achievement அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். அடுத்த பெரிய கொஸ்டின் என்னன்னா, கேன் டெக்னாலஜி ரீப்ளேஸ் டீச்சர்? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல வரக்கூடிய பெரிய கேள்வி, நிறைய பேருக்கு வர கேள்வி. நான் இப்போ வந்து ஒரு கோர்ஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைன்னா காலேஜ் வந்து என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாருடைய மனசுலையும் எழும். அது வந்து நியாயமான கேள்வி, அது வந்து அந்த கேள்வி தவறான கேள்வின்னு சொல்ல முடியாது. பட் டீச்சரை வந்து யூ கேன் நெவர் ரீப்ளேஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த மேஜர் திங். அண்ட் அதுக்கு ஏன் டீச்சரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கும், ரெண்டாவது எந்த மாதிரி டீச்சரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ரெண்டு விதமான இதில் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். ஒன்று வந்து எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, டீச்சரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதுன்னா, எஸ் டீச்சரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. பட் there are certain set of people who can be actually replaced. So அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம வந்து அந்த லோவர் கேட்டகரிக்குள்ள போய் நம்ம வந்து வெளித்தள்ளக்கூடிய நிலையில நம்மளை வந்து நம்ம மாத்திக்க கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மேல முன்னுக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து we can actually do much wonders. ஏன்னா டீச்சர் இல்லாமல் வந்து எஜுகேஷன் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால டீச்சர் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அண்ட் ஆன்லைன் கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுனால யூ கேன் ஆல்சோ ஹாவ் மோர் ரீச். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் கோர்ஸ் வந்து 4 செஷனாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மோர் தென் 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னால் நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா, நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு டீச் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன், என்னோட ஒரு கிளாஸுக்கு வந்து அரௌண்ட் 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர் இயர் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துல மேபி ஒரு 400 இல்லைன்னா ஒரு 500 பேருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதே ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொல்லுவேன். பட் வித்தின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 3 or 4 இயர்ஸ் ஒரு 12,000 பசங்களை வந்து என்னால் வந்து ரீச் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா டெக்னாலஜி தான் இதுக்கு வந்து முக்கிய காரணம். அப்போ இந்த டீச்சரை டெக்னாலஜி ரீப்ளேஸ் பண்ணுமான்னா நோ, the technology can never replace the teacher. So but teacher தன்னுடைய ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலன்னு சொல்லியாச்சுன்னா that particular teacher will be replaced. ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் we will be looking at today? நான் வந்து ஒரு ஓவராலாக சொல்கிறேன். இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்போ கிளாஸ், அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் டீச்சராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். பட் சிலது வந்து நான் திரும்ப சொல்கிற மாதிரி இருந்தாலும் மன்னிச்சுக்கோங்க. We may have to reiterate a few of the things so that we can actually do much better things in the later part. ஸோ முதல் கேள்வி வந்து வாட், என்னங்கிறது முதல் கேள்வி. ஹவு, எப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாவது கேள்வி. வென், எப்பொழுதுங்கிறது வந்து மூன்றாவது கேள்வி. ஒய், அந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்ல போறது கிடையாது.
ஏன்னா உங்களுக்கு டீச்சரா தெரியும் நீங்க ஏன் வந்து டீச்சிங் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்குரிய காரணம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால அந்த ஒய்ங்கிறத வந்து நம்ம கடைசியா தான் வந்து பார்க்க போறோம். பட் என்ன சொல்லி கொடுக்க போறோம், எப்படி சொல்லி கொடுக்க போறோம், எப்ப சொல்லி கொடுக்க போறோம், இந்த 3 தான் முக்கியம். அதுல நான் அந்த வாட்டுங்கிற ஆஸ்பெக்டை பத்தி பேச மாட்டேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் விதவிதமான வழியில நீங்க வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும். பட் ஒரு ஓவரால் கான்செப்ட்ல இந்த ஹவு அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டை தான் நான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். அதாவது நம்ம எப்படி பண்ண போறோம், சப்ஜெக்ட் வந்து வேரி ஆகலாம், சப்ஜெக்ட் வேரி ஆகிறதுனால ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. பட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு மெயினா ஒரு தீம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம எப்படி சொல்ல போறோம் அதுதான். ஸோ இந்த 5 நாள் ட்ரைனிங்லயும் வந்து மெயின் ஃபோக்கஸ் வில் பி கிவன் டு how we do something and not what we do, because what we do you are fully aware as a teacher, you know what you have to teach, but we will be telling about what are the easy ways of doing the same thing. லைக் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு லெக்சர் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா? ஏன்னா கிளாஸ்ல ரெகுலர் கிளாஸ்ல 1 hour டீச்சருங்கிறது வந்து ஆன்லைன்ல நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் இல்லைன்னா 15 நிமிஷத்துலயே அந்த என்னதெல்லாம் சொல்லணுமோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிருவீங்க. ஏன்னா ஸ்டூடெண்டோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ நம்ம வந்து பிசிக்கல் கிளாஸ் ரூமா இருந்தாருன்னா நம்ம பசங்களோட முகத்தை பார்க்க முடியும், அவன் என்ன சொல்றான், அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறானா புரிஞ்சுக்கலையா, இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால நேரடியா பார்க்க முடியும். பட் ஆன்லைன்ல வந்து நம்ம முதல்ல என்ன சொல்லுவோம், ப்ளீஸ் டர்ன் ஆஃப் யுவர் வெப்கேம், ஏன்னா இது வந்து பேண்ட்வித் ப்ராப்ளமா இருக்கு, ஸோ அதனால எல்லாரும் வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். அப்படி சொல்லணும்னா பசங்க என்ன பண்றாங்க, கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஏதோ இந்த செவத்துல போய் பேசுற மாதிரி நான் தனியா பேசணும் அப்படின்னு இந்த சினிமாலாம் சொல்றப்ப, சரி இங்க போய் இந்த செவர் இருக்கு போய் பேசு அப்படிங்கிற மாதிரி டீச்சர் பாட்டு பேசிட்டே இருப்பாரு, பசங்க கவனிக்கிறாங்களா கவனிக்கலையாங்கிறது வந்து நமக்கே தெரியாது. ஸோ சில வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாருன்னா, சரி நான் எப்போ வேணாலும் வந்து கிளாஸ்ல வந்து அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களை பயமுறுத்தி வச்சுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் சின்ன டெக்னிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றது. பட் அதெல்லாம் இல்லாம can we make some very nice presentation where the students are actually attached to the presentation and அவங்க வந்து கிளாஸ் இது பண்ணாம, ஏன்னா இப்போ எங்க யூனிவர்சிட்டியில வந்து அட்டண்டன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது. பட் அட்டண்டன்ஸ் கம்பல்சரி கிடையாதுங்கிறப்ப வந்து பசங்க வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவானா மாட்டானா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி, நிறைய பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய கேள்விக்குறி. அதை வந்து எப்படி நம்மளால வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, நீங்க நல்ல கிளாஸ் எடுங்க, அவ்வளவுதான். சிம்பிள் சொல்யூஷன் அதே தான். நீங்க நல்ல கிளாஸ் எடுங்க, பசங்க அதை மிஸ் பண்ணினா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இழப்பு அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் முறையில புரிய வைங்க. உங்களுடைய கிளாஸ் ரொம்ப லைவ்லியா எடுங்க, நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுங்க. அப்போ வந்து இந்த இதுல சொல்லுவாங்க இல்லையா, மரம் பழுத்தால் வௌவாலை வாவென்று கூறி இறைந்தழிப்பார் யாவரும் அங்கில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி, நீங்க நல்ல ஒரு பழம் அப்படிங்கிறது இருந்ததுன்னா அதோடைய மனம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவும். அப்ப வந்து நீங்க வந்து பசங்கள்லாம் வாங்க என் கிளாஸுக்கு வாங்க அப்படிங்கறத வந்து நீங்க சொல்லணுங்கிற அவசியமே இருக்காது. ஸோ அதுதான் இப்ப இந்த இதுல வந்து மெயினா நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, how we can actually do a better way of interacting with the students and giving a good quality contents. So இதுல வந்து இந்த பிபிடி எல்லாமே நான் ஆக்சுவலி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதனால நீங்க வந்து நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. சில இடத்துல நான் ஃபாஸ்டா வேற ஸ்கிப் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால என்ன இதெல்லாம் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணலன்னு சொல்லி நினைச்சுக்காதீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து we will be discussing more. ஸோ இங்கே வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஏன்னா நீங்கள் இப்போ கொஞ்ச நாளாக கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால இதை பற்றி நான் ஜாஸ்தி திரும்ப சொல்ல போகிறதில்ல. ஒன்னே ஒன்று என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் சொல்லுவேன். எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ட்ராமாவில் நடிக்க போகிறீங்க, நீங்கள் சினிமாவில் நடிக்க போகிறீங்க. இந்த ரெண்டுமே நடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சேம் ப்ராசஸ், டீச்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து சேம் ப்ராசஸ். பட் ஆன்லைனா ஆஃப்லைனா அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து வித்தியாசம். நாடகத்துல வந்து நேரடி ஒளிபரப்பு இருக்கிறதுனால அங்க நீங்க பண்ணக்கூடிய தவறுகள்லாம் உடனே வெளியில தெரிஞ்சிடும். அங்க உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் சான்ஸ் கிடையாது. ஐயோ நான் வந்து டயலாக மறந்துட்டேன் என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நாடகத்துல உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது.
வைரஸ் மூவில எடுத்தேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரே சீனை வந்து 10 தடவை 20 தடவை ரீடேக் எடுத்து அவங்க வந்து அந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வர்றது வரைக்கும் அவங்களால பண்ண முடியும். சினிமாவில் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு, பட் நாடகத்துல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. பட் நாடகத்துல 2 மணி நேரத்துல உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். ஆனா சினிமாங்கிறது வந்து 2 மாசம் கூட போகும். அவங்களுக்கு கால் ஷீட் எடுத்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ த டைம் ஸ்பெண்ட் ஆன் கிரியேட்டிங் சம்திங் அண்ட் ஹவ் யூஸ்ஃபுல் இட் இஸ், இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் மோடில் வந்து வித்தியாசமாக தான் ஆகும். ஸோ அதனால எது பெட்டர் எது வந்து நாட் ஸோ பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கம்பேரிசன் நம்ம பண்ணக்கூடாது. வாட் எவர் ஃபார்ம் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வி கேன் கிவ் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃபார்ம், அவ்வளோதான். ஆன்லைனில் கொடுக்கறதுன்னு எப்படி நீங்கள் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும், ஆஃப்லைனில் கொடுக்கறதுன்னு எப்படி நீங்கள் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அதில் மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்னா இட் வில் பி ஹைலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கும் வந்து ஒர்க் லோடு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸில் என்ன பண்ணுறோம் சொல்லியாச்சுன்னா இந்த 5 ஆக்டிவிட்டீஸும் மேஜராக நடக்கும். ஒன்று வந்து கிரியேஷன் ஆஃப் கோர்ஸு, தென் ஷேரிங் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தென் மானிட்டரிங் ஆஃப் த கிளாஸ். ஸோ இதுதான் ஒரு மேஜர் ஆஸ்பெக்டை நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் இன்ட்ராக்ஷன், அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, தென் ஃபைனலி இவாலுவேஷன். ஸோ இந்த 5 மேஜர் கேட்டகரியில் தான் வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ், டீச்சரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் போயிட்டுருக்கு. இஃப் யூ மூவ் டு ஸ்வயம்ல என்ன ஆகும் சொல்லியாச்சுன்னா, அஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் ஒன் டைலன் வில்லியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய எஜுகேஷனிஸ்ட். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, எவ்ரிதிங் ஒர்க்ஸ் சம்வேர் அண்ட் நத்திங் ஒர்க்ஸ் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வேலை பண்ணலாம், ஆனா எதுவுமே எல்லா இடத்துலையும் வேலை பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஸோ அதனால அதை பற்றி ஜாஸ்தி சொல்லலை. பட் யூ ஹாவ் டு நோ, ஏன்னா ஒரு கிளாஸ்ல நீங்க பண்றது வந்து சரி இதையே ஃபாலோ பண்ண முடியுமா எல்லா கிளாஸ்க்கும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஆன்சர் இங்கேயே இருக்கு. எவ்ரிதிங் ஒர்க்ஸ் சம்வேர். ஸோ மேபி உங்களுடைய ஒன் டைப் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன் மே ஒர்க் எவ்ரி கோர்ஸ், நீங்க எடுக்கக்கூடிய எல்லா கோர்ஸ்லையுமே அந்த டைப் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷனை நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். பட் நத்திங் ஒர்க்ஸ் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதை வந்து எதுவுமே நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டா சொல்லிட முடியாது. நான் இப்படி தான் டீச் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இப்போ மேத்ஸ் சப்ஜெக்டை டீச் பண்றதுக்கும் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஆர் ஹியூமனிட்டிஸ் சப்ஜெக்ட் டீச் பண்றதுக்கும் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதனால எதுவுமே எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, எதுவுமே எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தேவையான இடத்துல நம்ம தேவையான இன்டர்வென்ஷன் மெத்தடை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அப்ரோப்ரியேட்டா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணினோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா we can get best out of whatever we are doing. ஸோ ஆன்லைன் ஸ்வயம் கோர்சஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 பாயிண்ட் நம்ம கிரியேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ், ரீடிங்கு, இன்ட்ராக்ஷன், இவாலுவேஷன், இந்த 4மே வந்து இருக்கு. ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட், அந்த மானிட்டரிங் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் மட்டும்தான் ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல ஜென்ரலி கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க வந்து இப்போ ரெகுலராக கிளாஸஸ் எப்படி எடுத்துட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே ஸ்வயம் கோர்ஸுக்கு கூட நீங்க மாத்திட முடியும். ஸோ அதை பத்தி என்னதுங்கிறத வந்து நம்ம கம்மிங் 2-3 டேஸ்ல வந்து அதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பார்ப்போம். ஸோ ஓவரால் ப்ராசஸ் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கோ த்ரூ பண்றேன். இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபைங் த பேப்பர் ஆர் கோர்ஸ், என்ன நம்ம டீச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் வந்து நமக்கு தெரியணும். இது ரெண்டும் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து ஒரு பிளானை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பிளானுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்னலாம் மெட்டீரியல், லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன், ஸோ அதை எப்படி நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். தென் இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம வந்து ஜென்ரலி மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதாவது டிஸ்கஷன் வித் வெல்விஷர் ஆர் கொலீக். நம்ம எப்பவுமே என்ன நினைக்கிறோம் சொல்லியாச்சுன்னா, நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளுக்கு உதவி பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி நிறைய நேரம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து எப்படியாவது நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணலாம். அதாவது சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவும் அப்படிங்கிற மாதிரி யாராவது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு விதத்துல வேணாலும் உதவி செய்யலாம். அதனால நம்ம கண்ணையும் காதையும் எப்பவுமே ஓப்பனா வச்சிருக்கணும். அண்ட் வி ஷுட் பி ஓப்பன் ஃபார் டிஸ்கஷன். அண்ட் இப்ப யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்க, சார் நீங்க பண்றது இது சரியில்லை சார், இது வந்து மாத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம ஜென்ரலா நம்மளுடைய மைண்ட் செட் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இஃப் சம்படி கிரிட்டிசைசஸ் அஸ் தென் வி ஒன்லி டேக் இட் இன் த நெகட்டிவ் வே.
அவங்க சொல்லக்கூடியது நெகட்டிவேவா இருந்தா கூட ஓகே, நம்ம அதுக்கும் ஒரு சிறிதளவு ஒரு இது கன்சிடரேஷன் கொடுத்து பார்ப்போம், அவங்க சொல்றது சரியா கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கு வந்ததுன்னா நம்ம எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா உலகத்துல எல்லாருமே முன்னேறதுக்கு தடை போடுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கத்தான் செய்யும். அதை தாண்டி முன்னுக்கு வர்றவன் தான் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்மளுடைய டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனும் அதே மாதிரி தான். நிறைய தடைகள் இருக்கும். தடைகளை தாண்டி நம்மளால எப்போ முன்னுக்கு வரோமோ அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோர்ஸ் கிரியேஷன் பத்தி இது பேசிக்காக நம்ம சிலபஸ் என்னது, அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா வீடியோ கிரியேஷன். அதுல ஒரு 4 ஸ்டெப் இருக்கு. ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ரெக்கார்டிங், அதான் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணினதுக்கப்புறம் அதை வீடியோவில் எப்படி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங் த லெக்சர்ஸ் அதை பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு. தென் ரெக்கார்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அதில் தவறுகள் ஏதாவது இருக்கா, இல்லைன்னா ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றங்கள் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும். இதை நீங்கள் பண்ணினாலும் சரி, இல்லைன்னா வேற யார் மூலம் பண்ணினாலும் சரி. அதுக்கப்புறம் கடைசியா அப்லோடிங் த வீடியோ. ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோ கிரியேஷனுக்குள்ள ஒரு 4 ஸ்டெப். ஸோ இந்த இதில் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம பார்ப்போம் என்னென்னலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ அகாடமிக் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான் இங்கே மெயினாக கொடுத்துருக்கு. இதில் கோர்ஸ் ஹேண்ட் அவுட் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் சிலபஸ், புக்ஸ், லேர்னிங் அவுட்கம் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதுவீங்க. டென்டேட்டிவ் வீக்லி ஷெட்யூல். பேசிக்கலி நம்ம கிளாஸ் ரூம் டீச் பண்ணுறப்போ நம்ம வி டேக் இட் அஸ் வி கோ அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல முடியும். நம்ம இது கோர்ஸ் சிலபஸ் அந்த ஹேண்ட் அவுட்டு எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஒரு டென்டேட்டிவாக ஒரு ஷெட்யூல் நம்ம கொடுத்து வச்சுருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல நான் இந்த டாபிக் எடுப்பேன், செகண்ட் வீக்ல நம்ம இந்த டாபிக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில சமயம் பசங்க நிறைய கேள்வி கேட்கலாம், சில சமயம் பசங்க கேள்வியே கேட்காம இருக்கலாம். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய ஸ்பீடு வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். சில சமயம் நீங்க ஒரு 4 நாள் ஒரு டாபிக் கவர் பண்றத பசங்க கொஞ்சம் நல்ல புத்திசாலியா இருந்தாங்கன்னா 2 நாள்ல நீங்க கவர் பண்ணிட்டு அடுத்த டாபிக் போயிடுவீங்க. இல்லைன்னா பசங்க நிறைய கேள்வி கேட்கறான்னு சொன்னதுனால அந்த 4 நாள் டாபிக்கே நீங்க 6 நாள் இல்லைன்னா 8 நாள் எடுத்துப்பீங்க. ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஆன் ரெகுலரா கிளாஸ் ரூம்ல ஆஃப்லைன்ல டீச் பண்றப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஈஸியா இருக்கு. பட் அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா அது ஜென்ரலி கிடையாது. ஏன்னா நீங்க இதுல ஷெட்யூல் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா உங்களுடைய 15 வார கோர்ஸையும், அதாவது ஒரு பேப்பர் நீங்க 4 கிரெடிட் கோர்ஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்க முதல்லயே கம்ப்ளீட்டா பிளான் பண்ணிடணும். இந்த வாரம் நான் இந்த டாபிக் எடுக்க போறேன். ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ல இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைவா 1-to-1 இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பேர் சின்க்ரனஸ் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல ரெகுலரா நடக்கும். பட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல ஏசின்க்ரனஸ் மோட் அப்படிம்பாங்க. அதாவது நீங்க லெக்சர் கொடுத்துட்டு போயிடுவீங்க, அந்த டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிற பார்ட்டை நீங்க தனியா பண்றீங்க. நீங்க உங்களுடைய இது வீடியோ லெக்சரோட நீங்க அதை மிக்ஸ் பண்றது கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க என்ன எடுக்க போறீங்களோ அந்த இதை கம்ப்ளீட்டா 40 மாடியூலுக்கும், அதாவது 15 வாரத்துக்குமே நீங்க பக்காவா ப்ரீ பிளான் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் அதை முதல்லயே நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல நான் இந்த டாபிக் ஏபிசின்னு 3 டாபிக் கொடுக்க போறேன், அதில் நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிறத நீங்க முதல்லயே பிளான் பண்ணிடுங்க. ஸோ அதுதான் இங்க டென்டேட்டிவ் வீக்லி ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான செயல். நம்ம பிளான் பண்ற லெவல்லயே இது எல்லாத்தையும் பக்காவா பண்ணிட்டோம்னா ஃபியூச்சர்ல நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. தென் டிஃபைனிங் த கோர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எத்தனை வீடியோ அவன் பார்க்கணும், ஒரு வாரத்துல 4 வீடியோ பார்க்கணுமா, 2 வீடியோ பார்க்கணுமா, எவ்வளவு மெட்டீரியல், ரீடிங் மெட்டீரியல் நம்ம கொடுக்கறோம், எவ்வளவு அசைன்மெண்ட் நம்ம கொடுக்க போறோம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த ஒர்க்லோட், ஆன்டிசிபேட்டட் ஒர்க்லோட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா நம்ம முதல்லயே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். தென் என்ன மாதிரி அசஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ண போறோம், இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டா எக்ஸ்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டா அப்படிங்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்றப்போவே இந்த ஐடியாஸ், இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்குமே நீங்க இதெல்லாம் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்லயே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா
it will always help you in the real process of while you are making your entire course. அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஆன்லைன் ஆர் லைவ் இன்டராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லைன்னா டிஸ்கஷன் ஃபோரம்னு ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க. அப்புறம் சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, அவங்க எப்படி வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி அதை சொல்லுவாங்க, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் முதல்ல பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தோன்னா இ-லேர்னிங் கோர்ஸ் எலிமெண்ட் என்னெல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னா, முதல்ல சிலபஸ், அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ், தென் வீக்லி பிளான், then introductory video, author profile, assessment pattern, discussion forum, academic review, and copyright and plagiarism. So இதெல்லாம் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும். நம்ம கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சொல்லியாச்சுன்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஸோ பேப்பரை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து யூஜிக்கு டீச் பண்ண போகிறீங்களா, பிஜிக்கு டீச் பண்ண போகிறீங்களா, அதை நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, நீங்கள் வந்து கோர் கோர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்களா, இல்லை எலக்டிவ் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்களா, இல்லைன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா, நீங்கள் எவ்வளவு நாள் இந்த கோர்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க, 8 வாரமா, 10 வாரமா, 12 வாரமா, இல்லைன்னா 15 வாரமா, அதுக்கப்புறம் எத்தனை கிரெடிட் யூனிட் நீங்க ஆஃபர் பண்ண போறீங்க, 2, 3, 4. கரஸ்பாண்டிங்லி உங்களுடைய நம்பர் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் வேரி ஆகும். 2 கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரஃப்லி 20 மாடியூல் நீங்க பண்ணணும். ஒரு மாடியூல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா 30 நிமிஷம் வீடியோ இஸ் கால்ட் அஸ் 1 மாடியூல். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து இப்ப 20 மாடியூல் சொல்லியாச்சுன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 hours ஆஃப் லெக்சர்ஸ். ஸோ 3 கிரெடிட் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா 30 இஸ் ஈக்குவல் டு 15 hours. இப்போ நீங்கள் ரெகுலர் காலேஜில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய 2 கிரெடிட் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரஃப்லி 28 to 30 லெக்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து கிளாஸில் எடுப்பீங்க. பட் ஆன்லைனில் நீங்கள் அதை வந்து ஜஸ்ட் 10 ஹவர்லேயே நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க. அப்போ வந்து எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க, என்ன சார் இது 25 30 மணி நேரம் கோர்ஸை வந்து வெறும் 10 மணி நேரத்தில் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்களா, இது வந்து எந்த ஆர் யூ டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு த திங் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நிறைய பேருக்கு வரும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் சொல்லியாச்சுன்னா, இங்க வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் மாடியூல்ங்கிறது வந்து வீடியோ லெக்சர் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணல. இ-லேர்னிங் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்சுவல் மெட்டீரியல் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதாவது என்னன்னா, நீ என்னோட 30 நிமிஷம் வீடியோ பார்த்தேன்னா உனக்கு வந்து ஒரு 40% விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போகணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா நான் வந்து உனக்கு புக்கு கொடுப்பேன், இ-புக் மாதிரி கொடுப்பேன். ஸோ அதுல வந்து அடிஷனல் மெட்டீரியல் இருக்கும். அது வந்து ஒவ்வொரு மாடியூலுக்கும் நீங்க எவ்வளவு கொடுக்க போறீங்க, 10 பேஜ் கொடுக்குறீங்களா, 15 பேஜ் கொடுக்குறீங்களா, 20 பேஜ் கொடுக்குறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த பையன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வீக்ல எவ்வளவு படிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால ஓவராலா பார்த்தாச்சுன்னா நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல 2 கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா 2 hour per week is the workload for the student. பட் யூஎஸ் மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா 1:3 ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 1:3 ரேஷியோங்கிறது என்னன்னா, ஒரு கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த ஒரு கிரெடிட்டுக்கு அந்த பையன் வந்து 3 மணி நேரம் எஃபோர்ட் போடணும் எக்ஸ்ட்ராவா. அவன் 1 மணி நேரம் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணினான்னா 3 மணி நேரம் அடிஷனலா அவன் வந்து புக்கை ரீட் பண்ணணும், இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ தட் அவனால அந்த பரீட்சையை வந்து எழுத முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ நம்மளுடைய ஒரு மாடியூல் விச் இஸ் 30-minute வீடியோ பிளஸ் 2 to 2.5 hours ஆஃப் லெக்சர்ஸ், இது இ கண்டென்ட் அதாவது புக்கு ரீடிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணினோன்னா 2 to 2.5 hours ரஃபா வச்சுக்கோங்க. வீடியோ ஒரு 30 நிமிஷம், ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா ரஃப்லி 3 hours ஆயிடுது. ஸோ 1:3 அப்படிங்கிற ரேஷியோவை இங்க நம்ம வந்து ஈஸியா கொண்டு வந்துடுறோம். அதே தான் வந்து இந்த இதுலயும் வந்து எது வந்து ரெகுலரா ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ல ப்ராக்டிஸ் பண்றோமோ அதே இதை ஆன்லைன்லயும் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து the number of modules and the e-learning contents what you give. ஸோ இப்போ வந்து அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நாளைக்கு உள்ள செஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்ப்போம்.
தென் த நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி. சார் பையன் வந்து எந்த லெவலில் சார் இருக்கான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார், நான் பாட்டு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன், பட் பையன் வந்து 12ஆம் கிளாஸ் பையனே வந்து எலிஜிபிள் ஃபார் ஏ யூஜி கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 12ஆம் கிளாஸ் பையன் வந்து ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சிருப்பான் சார், ஐசிஎஸ்சியில் படிச்சிருப்பான், சிபிஎஸ்சியில் படிச்சிருப்பான், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வேற ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து அவன் படிச்சிருப்பான். அவன் வந்து எவ்வளவு படிச்சிருப்பான், எவ்வளவு அவனுக்கு வந்து விஷயங்கள் தெரியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாதே சார். எப்படி என்னால் வந்து ஒரு 1000 பேருக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா எப்படி என்னால் வந்து அதை டிசைட் பண்ண முடியும்? அந்த கோர்ஸ் வந்து லோ லெவல்ல இருக்கா, இல்லை மீடியம் லெவல்ல இருக்கா, இல்லைன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா? ஏன்னா சில சமயம் வந்து ஐஐடியில் உள்ள பசங்க மட்டும்தான் சார் இந்த கோர்ஸ் எடுக்க முடியும், ரொம்ப டஃபாக கொடுத்துருக்காங்க சார் அப்படின்றாங்க. அப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எப்படி டிசைட் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி. அதையும் வந்து எப்படி அட்ரஸ் பண்ணலான் இருக்கு. ஜென்ரலி நம்ம வந்து கோர்ஸை டிசைன் பண்றப்போ எப்படி பண்ணுவோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா பேசிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எல்லாமே பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டோடவும் கொஞ்சம் ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போங்க. இந்த டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கான் இல்லையா, ஒரு 95 மார்க்கு 100 மார்க் எடுக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா, இந்த கோர்ஸ் மட்டும் நீ கத்துக்கிட்டா காணாதுப்பா, அடிஷனல் ரீடிங் மெட்டீரியல், அடிஷனல் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்தர் ரீடிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஃபர்தர் ரீடிங் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த பசங்களுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணணுங்கிறது, ஏன்னா நீங்கள் சிலபஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணினாலே உங்களுக்கு வந்து டாபிக்ஸ் என்ன கவர் பண்ணணுங்கிறது வந்து வந்துடும். ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து ஒரு டென்டேட்டிவ் சிலபஸை நீங்கள் வந்து ஷெட்யூல் பண்ண முடியும். ஸோ சிலபஸ்ங்கிறது வந்து எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் சொல்லியாச்சுன்னா சிபிசிஎஸ், அதாவது சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு யூஜிசி வச்சிருக்காங்க, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வேற யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆல்சோ சம் ஆஃப் தம் ஹேட் ஆக்சுவலி கிரியேட்டட் சம்திங். ஸோ இப்போ நீங்கள் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அசோசியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் கொடுக்காம நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் கோர்ஸ், அதாவது மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்ஸ் சொல்லியாச்சுன்னா அதில் வந்து யாருனாலும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். சப்போஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு பையன் வரான், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு பையன் வரான், அப்படி இல்லைன்னா பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில இருந்து ஒரு பையன் வரான் அப்படிங்கிற மாதிரி, இல்லைன்னா டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில இருந்து ஒரு பையன் வரான் அப்படின்னா அவங்களுடைய சிலபஸ்லாம் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் சிலபஸை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் சொல்லியாச்சுன்னா யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை காமன் டாபிக்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு 4-5 யூனிவர்சிட்டி சிலபஸை எடுத்துக்கோங்க, அதை எடுத்துட்டு அதுல நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க என்னென்னதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த காமன் சிலபஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து ஃபைனலா ஒரு காம்பினேஷன் எடுத்து நீங்க வந்து பண்ண முடியும். இதுல வந்து எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெண்டாவது வந்து புக்ஸ், டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ், மோனோகிராஃப்ஸ், ஆன்லைன் ரிசோர்சஸ் இதெல்லாமே நீங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். தென் ஃபைனலி த லேர்னிங் அவுட்கம்ல என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா we will focus on the skill sets, what the students are actually going to learn by the end of the course அப்படிங்கிறது. So if you want to go for employability skills or master a technique, you can actually decide how you are actually going to do it. தென் சிலபஸ்ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணணுங்கிறத வந்து ரஃபா ஒரு 4-5 யூனிவர்சிட்டி சிலபஸை வச்சு நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். தென் பிரேக் அப் த டாபிக்ஸ், தென் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மாடியூல்ஸ், வீக் வைஸ் மாடியூல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இதெல்லாமே நீங்க வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச்சா நீங்க பண்ணிடலாம். இதுதான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப்பு. தென் டென்டேட்டிவ் வீக்லி ஷெடியூல்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஸோ நீங்க வந்து ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் வந்து எவ்வளவு மாடியூல் நம்ம வந்து எடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க வந்து பர் வீக் ரிலீஸ் பண்ண போறீங்க. Then what are the video and the e-learning contents you are going to release. Then what is the evaluation pattern. So these are all the main things you have to plan for every week. ஸோ இன்ட்ரோடக்டரி வீடியோ பற்றி நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்ட்ரோடக்டரி வீடியோன்னா என்னது, அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்வயம் மூக் கோர்ஸ் நீங்கள் ஆஃபர் பண்ண போறீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்பாங்க ப்ரொவைட் இன்ட்ரோடக்டரி வீடியோ ஃபார் 5 minutes. ஸோ அது என்னது, அதை எப்படி பண்ணுறது, அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அந்த கோர்ஸ்ல நம்ம வந்து என்ன கவர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம சொல்ல போறோம். அதுல என்னெல்லாம் இன்க்ளூடட்னா பிரீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த சிலபஸ்,
நீங்க வந்து டாபிக் பை டாபிக் எலாபரேட்டா சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓவராலா நீங்க வந்து என்ன இது கவர் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பிரீஃபா நீங்க வந்து சிலபஸ் கவரேஜ் வந்து கட்டாயம் நீங்க சொல்லணும். அப்பதான் பசங்களுக்கு தெரியும் லைக் இவங்க வந்து என்ன கோர்ஸ் எடுக்க போறாங்க. இதுல வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? யாரோ ஒருத்தங்க வந்து ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஹியர். சசிகுமார்ங்கிறவர் வந்து ஏதோ கேள்வி கேட்கறான்னு இது பண்ணியிருக்காரு. சசிகுமார் சார். ஓகே ப்ரோ, தவறுதலா ஏதாவது பண்ணிருக்கோம். சரி, பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. இல்ல உங்களுக்கு இது வரைக்கும் மேபி ஐ வில் பாஸ் ஃபார் அ மினிட். இது வரைக்கும் ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா யூ கேன் ரைஸ் அ கொஸ்டின் ஸோ தட் அதை அங்கேயே வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இட் வில் பி ஃபார் ஈஸியர் ஃபார் எவ்ரிபடி. Okay. So, open to participants. Whenever you feel like ask anything, ரொம்ப இதுவா இருக்குன்னா நீங்க தாராளமா கிளாஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஓகே. So, the brief information about the syllabus we will be discussing. Then afterwards, details of pedagogy. So, as a teacher, you know exactly how you have to teach, what you have to teach. So, அது பத்தி எல்லாம் வந்து நம்ம நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க லைக் என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனாலஜி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ், இல்லைன்னா கேஸ் ஸ்டடி அப்ரோச் நான் யூஸ் பண்ண போறேன், அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் இது பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய சப்ஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஏன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்குமே வேற வேற விதமான அப்ரோச்சில் நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அதனால ஒரே இதுதான் வந்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ உங்களுடைய சப்ஜெக்டுக்கு விச் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் அப்படிங்கிறத as a teacher you already know. ஸோ அதனால அதை பத்தி நீங்க வந்து ஒரு சின்ன பிரீஃபா கொடுக்கலாம். ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து சார் எப்படி எடுப்பாரு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க சொல்லி ஆகணும். ஸோ ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி வி கேன் டூ தட் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இன்ட்ரடக்டரி வீடியோல இப்போ இந்த சினிமாலாம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெய்லர்னு போட்டு அவங்க வந்து பெருசா அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. காரணம் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு தே வாண்ட் டு அட்ராக்ட் த பீப்புள் டு வாட்ச் த என்டையர் மூவி. அந்த ட்ரெய்லருங்கிறது வந்து ஒரு 2.5 நிமிஷம் கூட இருக்காது. இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா போன ஒரு வாரமோ 2 வாரம் முன்னாடி இந்த விக்ரம்னு ஒரு கமலஹாசனோட ஒரு புது படத்துக்கு டீசர் அவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. விஜய் சேதுபதி கூட அதுல நடிக்கிறாரு. அப்போ அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு வேதாளத்தை பத்தின கதையோ இல்லைன்னா ஒரு வித்தியாசமான கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அது என்ன கதைங்கிறத வந்து அவர் சொல்ல மாட்டாரு. அவர் வந்து ஒரு எல்லாரையும் வந்து சாப்பிட கூப்பிடுறாரு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் கத்தி கபடா எல்லாத்தையும் வீடு பூரா நிரப்பி வச்சிருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ட்ரெய்லர். அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ட்ரெய்லரை காட்டுறது மூலம் அவங்க வந்து தே ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் அட்ராக்டிவ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் த மூவி. அப்போ வந்து இந்த இது வந்து ஒரு கிரைம் த்ரில்லரா இருக்க போகுது, அப்ப இந்த படத்துல என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்குள்ள வந்து ஒரு இதை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸ் வந்து பசங்க மனசுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட கிரியேட் பண்ணலாம். அதுதான் இந்த இன்ட்ரோடக்டரி வீடியோவோட மெயின் இது. அப்ப நீங்க கேட்பீங்க, சார் சினிமாலாம் அவங்க வந்து கோடி கோடியா பணத்தை கட்டி பண்றாங்க சார், எங்கள்கிட்ட எங்க சார் இருக்கு, ஒரு மொபைல் போனுக்கே எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, நான் எப்படி சார் பண்ண முடியும்? இது வந்து நியாயமான கேள்வி. அதை எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்றோம்? கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் தான் வந்து தேவையான விஷயம். அதாவது நீங்க வந்து எவ்வளவு சூப்பரா சொல்லி கொடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க பசங்களுக்கு சிம்பிளான விஷயத்துல புரிய வைக்கலாம். இந்த ரிச்சர்ட் ஃபைன்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோபல் லாரெட் இருந்தாரு. அவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க, சார் எப்படி சார், அவர் வந்து ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டீச்சர் இன் த வேர்ல்டு. அவர்கிட்ட போய் கேட்டப்போ, சார் நீங்க எப்படி சார் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ அவர் சொன்னாரு, ரொம்ப சிம்பிள். என்னடா சிம்பிள்ங்கிற, யூ மேக் இட் சிம்பிள், தட் இஸ் த ஒன்லி திங். டோன்ட் மேக் இட் சிம்பிளர், ஜஸ்ட் மேக் இட் சிம்பிள். அதாவது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டமான டாபிக்க ஒரு லேமேனுக்கு புரியற மாதிரி ஒன்னால சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி த டீச்சிங். அவர் அதுதான் சொல்றாரு. அப்போ நீங்க எப்படி இதுல வந்து மாஸ்டர் பண்றது இல்லைன்னா எக்ஸ்பர்ட்டா ஆறுதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ எந்த டாபிக்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறையோ அதை முதல்ல புக் எடுத்து படி, உனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் விஷயங்கள் புரியும். சரி, அந்த புக்கு மூடி வச்சிரு,
நீ உன் பக்கத்து வீட்டு பையன்கிட்டயோ இல்லைன்னா பக்கத்து வீட்டுல யாராவது தெரிஞ்சவங்கள்ட்டயோ இல்ல உங்களுடைய ஸ்பௌஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்டயோ ஜஸ்ட் இதை பத்தி சொல்லு. அப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ பாதியில நீ ஸ்டாப் ஆயிடுவ. ஏன்னா உனக்கு விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்காது. பாதிதான் அந்த விஷயத்தை பத்தி நீ தெரிஞ்சிருப்ப. ஏன்னா நீ படிச்சது 2 புத்தகம் தான் படிச்சிருப்ப. அதுல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்க மாட்டான். அப்போ உங்களுக்கு அந்த தடங்கள் வர்றப்போ, ஓ நம்ம இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, எனக்கு புரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, திரும்ப கோ பேக் டு அனதர் செட் ஆஃப் புக்ஸ், ரீட் லிட்டில் பிட் மோர். அப்போ உங்களுடைய அறிவை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கணும். அதுதான் முதல்ல நம்ம ஆரம்பிச்சோம். தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூறும் அறிவு. சோ எங்கெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு தடங்கள் வருதோ, சொல்லி புரிய வைக்கிறதுல உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கோ, அதை நீங்க பர்சனலா ரெஃபர் பண்ணுங்க. புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வீடியோ பாருங்க, இல்லைன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. அது உங்களுடைய சாய்ஸ். அதை பண்ணிட்டு இப்ப you become little bit a more confident person to tell to other people. இந்த சைட்ல நீங்க மாத்தி மாத்தி பண்ணுங்க. then you become an expert in that area அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிச்சர்ட் ஃபைன்மேன் சொல்லுவாரு. அவருக்கு மொத்தம் 4 ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதாவது மேக் இட் சிம்பிள், வாட் எவர் இட் இஸ், ட்ரை டு மேக் இட் சிம்பிள். நீங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க. சொல்லி கொடுக்கறப்போ உங்களுக்கு தடங்கள் வரும். அப்ப நீங்க கோ பேக் அண்ட் ரீட் சம் மோர் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், எகெயின் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் டு த பீப்புள். இந்த ஸ்டெப்பை ஒரு மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்க பண்ணினீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா யூ பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட் டாபிக் ஆர் இன் தட் ஏரியா. அதுதான் அவர் சொல்லக்கூடியது. அதே இதை நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணினோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா வி கேன் ஈஸிலி மேக் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி வீடியோஸ். ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமானது. இந்த ட்ரெய்லர் ஆர் டீசர் அப்படிங்கிறதுக்கு they put a lot of effort just to impress the people. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், சார் நான் கோர்ஸ் எடுக்கிறது டீச் பண்றதுக்கு நான் எடுக்கிறேன்னா இல்ல பசங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு எடுக்கிறேன்னா? இது நியாயமான கேள்வி. ஆனா நீங்க இம்ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பலவிதமான அர்த்தங்கள் நம்ம சொல்ல முடியும். அதாவது நீங்க 4 பேரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி, அதாவது உங்க நல்லா சூப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க, நல்லா ரஜினி ஸ்டைல்ல நீங்க இது கண்ணாடி போட்டுட்டு வரீங்க, அப்படிங்கிற மாதிரி இம்ப்ரெஷன் கிடையாது. வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ரெஸ் இஸ் the way in which how you teach the students. That is what is the impression. You are going to make a long lasting impression in the minds of the students. So அதுதான் as a teacher you have to do it. So அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் இந்த introductory வீடியோல நீங்க கொடுக்க போற விஷயங்கள். அப்போ நீங்க டென்டேட்டிவ் வீக்லி ஷெட்யூலையும் பத்தி பேசலாம். தென் என்னெல்லாம் இன்னோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அதை பத்தியும் பேசலாம். இப்ப என்னுடைய கோர்ஸ்ல நான் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஜென்ரலா ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஐ வாஸ் டெல்லிங். ஸோ அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் எப்படி நாங்கள் பண்ண போறோம் சொல்லிட்டு. ஸோ அசஸ்மெண்ட் பேட்டர்ன்ங்கிறது அடுத்தது. அதுல we can talk about what are the different types of assessment we are going to use and mode of assessment. Self assessment or graded one, because self assessmentங்கிறது ஸ்டூடெண்டே தானே பண்ணிக்க கூடியது. ஸோ இதுக்கு கிரேடிங் கிடையாது. whereas graded assessment நீங்க ஃபைனல் இவாலுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது. தென் டியூரேஷன் ஃபார் கம்ப்ளீஷன், அதுவும் நீங்க சொல்லிடலாம். அப்ப 1 week நான் கொடுக்குறேன், 10 days நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறத சொல்றது. The next is the discussion forum. So the discussion forumல ஃபார்மல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை நீங்க உங்களுடைய எல்எம்எஸ்ல நீங்க இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். இன்ஃபார்மல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா டெலிகிராம் ஆப் அப்படிங்கறது மேல நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணலாம். தென் டிஃபைனிங் த ரூல்ஸ் ஃபார் போஸ்டிங் த ஃபோரம் ரெஸ்பான்சஸ். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கேள்வி கேட்டுட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதாயிரும். ஸோ நீங்க அட்மின் ரோல் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் டிஸ்கஷன் ஃபோரம்ல ஸ்டூடெண்ட் அலோவ் பண்றப்போ. ஏன்னா பசங்க திடீர்னு அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு அவாய்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ we have to define the rules beforehand and not after you started the discussion. So once you are going to start the discussion forum, then you have to completely make it very clear that what is allowed, what is not allowed. All those things has to be clearly told. Then teacher can respond, or if you have a teaching assistant who can help you, they can actually give a response. Then peer response means the student themselves can respond to their own other students' questions. The teacher can be a facilitator, or he can also moderate the entire forum.
Then another aspect is the academic review for your course, because these are mandatory things for the Swayam MOOC courses and many online courses. So you have to identify a senior person who can actually critically review the content for accuracy and authenticity. Generally, as a student, as a faculty member, hello? Okay, generally, when someone makes the course, it may be at a different level because if a teacher knows lots of things, he can actually make it in a different way. And if they are in the beginning stages of their career, then they may not have a lot of exposure to teaching, and also they may not be aware of various latest techniques that is being used. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறப்போ அதோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் ட்ராபேக். ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, if you have a senior person as your academic expert who will review your course, say for example, நீங்கள் வந்து வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு கொடுக்க போறீங்க. சி ரெகுலர் கிளாஸ் ரூம்க்கு நீங்க டீச் பண்றது வந்து இட் இஸ் ஓகே, தட் நீங்க வந்து அஸ் அ டீச்சர் யூ கேன் பெர்ஃபெக்ட்லி டூ இட். பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அவுட் சைடு வேர்ல்ட் லைக் ஹலோ, இஸ் தேர் எனி டவுட்? Okay. So if a senior person actually critically goes through your presentation, then he can actually make some corrections for your presentation. So you can give a better job compared to simply going with whatever you know and whatever you want to talk. அதை விடவும் ஒரு சீனியர் பர்சன் வந்து அதை இவாலுவேட் பண்ணினான்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதோட குவாலிட்டி வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். Then another thing is we also need to look out the turnaround time. For example, you give to the senior person, he is a very busy person. நீங்க அனுப்புறீங்க, ஒரு 15 நாளைக்கு அவர் வந்து ஒண்ணுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் ஷெட்யூல் உண்டு. வித்தின் ஸோ பீரியட் யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். அப்போ வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராப்ளம் இஃப் த பர்சன் டேக்ஸ் மோர் டைம் டு கிவ் த ஃபீட்பேக், தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ப்ரொசீட். ஸோ யூ ஆல்சோ நீட் டு லுக் அட் த டர்ன் அரவுண்ட் டைம். And the person, the senior person or the academic expert will review the presentation and the video. If he makes any corrections, you have to incorporate the corrections, and finally you make the video. Then when we talk about copyright, how we can actually, because copyright is one of the important feature for the Swayam MOOC courses and also for many online courses. So what is the copyright? And I'll be discussing it at a later part in a little bit elaborate. But how we can actually address this issue அப்படிங்கிறது மட்டும் இங்கே பேசுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் ஆன் டர்னிட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. இந்த 2 சாஃப்ட்வேர்ல வழியா நீங்க வந்து உங்களுடைய கான்டென்ட் வந்து ஏதாவது பிளகியாரிசம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க செக் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் the percentage should be less than 10%. So this is the requirement. Even many universities are now asking the student to submit the thesis after this plagiarism check only. So UGC had made it a compulsory thing. So அது மாதிரி நம்மளுடைய கோர்ஸ்க்கும் வந்து whatever the e-learning content, the textual materials what you are producing has to pass through this plagiarism check. So there you should not copy paste from Wikipedia or other source or some books and say this is the learning material அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது. We have to create our own content. So that is what we have to run the plagiarism checks. And CC by SA அப்படிங்கிறது வந்து Creative Commons licenses. So most of the online courses for the Swayam platform is basically share alike license. That means anybody can share your presentation with anyone else. So that is the free thing you are giving to the people, because when you are creating the course for Swayam, the Swayam actually gives honorarium for the teacher to create the course. So this becomes the property of the ministry. And once it becomes the property of the ministry distributes to the students as a free thing. So that is the CC by SA license, which is a mandatory thing for many of the online courses.
And whenever we take some copyrighted material, because it is not necessary that சரி காப்பிரைட் மெட்டீரியல் நான் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற இதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க வந்து காப்பிரைட் மெட்டீரியலுக்கு அப்ரூவல் வாங்க முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் there are various graphs, images, pictures and other things you have to use for explaining the things. Say for example, நீங்க வந்து biology course teach பண்றீங்க, செல்லோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சொல்லியாச்சுன்னா அது வந்து ஒரு புக்ல வந்து அழகா சூப்பரா அது வந்து ஒரு புக்ல அழகா கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்க வந்து அதை அப்படியே வெறும்ன காப்பிரைட் அப்ரூவல் இல்லாம நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரி இந்த புக்கில் நான் சைட் பண்ணிட்டேனே அப்ப அதனால அது ஓகேயா அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் கூடாது. ஏன்னா புக்ல இருந்து நீங்க எடுக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியலுக்குமே யூ ஹாவ் டு கெட் த ப்ராப்பர் அப்ரூவல். ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ டெல் ஹவு யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ இட் இன் த third or fourth session. That's what I wrote. Approval from copyright owner you can actually get. It may be for a book, image, chart, etc. So there is avenues are there. You can actually make use of it very nicely. And for Swayam courses, we basically transfer our copyright to the ministry. And we have to tell to the students, okay, what are the course expectations, like mainly the workload for the students. So how much time they have to spend for learning that entire course for a particular week. Then how many modules basically to watch the video and read the text material. So all those things we have to tell to the students beforehand. So these are all the course expectations அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த கோர்ஸ் கிரியேட் பண்றப்பவே இதெல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணிடணும். ஏன்னா சில பசங்க நினைச்சிருப்பாங்க, சார் 2 credit கோர்ஸ் தானே நான் வந்து 2 வாரத்திலேயே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஷெட்யூல்டு கோர்சஸ் இன் த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். When we say scheduled courses, the release of materials are going to be following a particular schedule. இப்போ நீங்க டிவி சீரியல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த சித்திங்கிற சீரியல் வருதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே ராத்திரி 9 மணிக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இட் இஸ் a pre-scheduled one. So if you are going to watch that serial 30 minutes, the serial is going to be there for 6 weeks, 8 weeks, 10 weeks அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முன்னாடியே சொல்லிடுற மாதிரி நம்மளுடைய கோர்ஸ்க்கும் வந்து we have to just make it very clear to the students what is the expectation and how much time the student will be spending for learning the materials. And we also need to tell the students, say for example, in most cases, students don't participate in the discussion forum. So அப்போ வந்து அவங்களை வந்து how we can actually encourage them to take part is like, okay, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு 4 கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 மார்க் கிடைக்கும், இல்லைன்னா 4 மார்க் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஓகே, இஃப் யூ ஷேர் சம் வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இன் த டிஸ்கஷன் ஃபோரம் யூ வில் கெட் சம் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதெல்லாம் வந்து அடிஷனல் திங்ஸ் யூ கேன் அஸ் எ டீச்சர் யூ கேன் ஆக்சுவலி என்கரேஜ் த ஸ்டூடெண்ட் டு actively participate in the discussion forum. Then you can also provide additional reading material for the people if someone is interested, because we will be teaching to some X level. And the pasanga வந்து if they want to go beyond the X level, then we have to provide avenues or we have to provide additional information to the students so that they can actually get benefits. So இப்போ என்ன சொல்லியாச்சுன்னா lower strata, middle strata and the top one, all the 3 categoriesக்கும் நம்ம வந்து cater பண்ற மாதிரி நம்ம கோர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். Otherwise we will be completely losing that one particular set of students who think this course is not for me because it is at a very low level, so the student may not join. The course is very difficult, so the student doesn't join. So finding a middle ground is actually going to be very difficult. So what we can do is we make the material for lower and the middle level, and for the top level we give additional information. And we can also tell how many assignments they have to complete in a week, and any course announcement if you are going to say for example, if examination is going to come, then you have to announce to the students, and if the registration is going to complete, then we have to tell the students, because many times when you are running online courses, basically it will the registration is open for 6 to 8 weeks.
So if 6 to 8 weeks students are permitted to join the course, then we'll have to tell, okay, by next week we are going to close the registration session. So if you want some of your friends to join, okay, please let everybody know. Like that, we can make announcements. So these are all some of the things as a faculty or the course coordinator you have to do. And if you are planning to give online and live interactions, you have to intimate the students. Say, for example, coming Friday, I am going to have, because if we have something on a weekdays, basically many students may not find, because many students will be, of course, currently we have many online classes going on, but if it is a offline mode where the students are regularly attending the colleges, then it is going to be very difficult for a student to attend any live sessions during the weekdays. So it is preferable you have your online interactive sessions on Saturdays or Sundays. And again, time also is very important. Some people are busy in the morning, some are busy in the evening. So approximately you choose a time where many students or many people, those who are interested, can participate. So for that, you have to tell in advance, at least 1 week in advance or 10 days in advance. And then you have to keep reminding them, okay, tomorrow we are going to have the live interactive session. So their student can actually post lots of questions, or they can also get many of their queries clarified. Things you can do during this online interactions. And how often do you want to have it? Because you cannot do it on every week thing, because this also takes lots of time for you to prepare. Because if somebody asks some question for which you don't have ready-made information, then that looks not so good in front of all others. So you have to actually control those kind of things. So every week having an online interactive session may not be a good choice for a massive open online course, which you can do on your regular classroom teaching. Of course, you are doing it every day, so that is a different thing. But for online courses, you have to have maximum 1 or 2 live sessions for the entire course. That means for 15 weeks, you can have maximum 2 or maybe 3 sessions if you want. Then how to schedule the sessions, because you have to, like WebEx and other things, you have to get the account for some of these things while you are conducting these live sessions. YouTube is free, so you can use YouTube or any other similar platform. And you can also tell the students if they find some difficulty or they want, they have some concern which you want to address, they can either email you or they can use it in the discussion forum. So whichever way you prefer, you can say. Some student doesn't want to have some issues discussed in the discussion forum. So in those cases, they can actually email it to you. So for creation of the online technical requirements, we have a few things like you need a laptop or a computer, you need an internet connection, you need a web camera, and you have a headphone. And some softwares are also required. So we will look at more details in the next couple of sessions. And as I mentioned, you can enroll for some free online courses in either Coursera, Udemy, Swayam platform or other thing, because before you actually start your own course, it is always better if you are enrolled in a course, so that you will get a feel of, okay, what is being done by others and what is the best practices that is being used by other people, and which you can actually use in your own class. So knowing something beforehand always helps you to plan in a much better way. So you already know the difference between the live stream and the recorded lectures. So I'll just skip this one. And if you are going to get some help from your organization, that is LMS is the one thing which they have to actually provide. And if a teacher is doing it, he can actually create a Google folder and do it. So these are some of the things I think you are already familiar with. And if any of the things you need more discussion or other things, you can actually post in the Telegram group, because we have created the Telegram group, and there you can actually post more questions. And during the session, I can actually answer many of the queries, or even in the discussion forum itself, I can respond if it is
possible in that itself, or some demonstration if we have to show, I can show in the live sessions. Of course, if you have a team to support, or if you are doing individually, so what are the pros and cons? Those things are actually given here. Of course, we talked about all about what the teacher has to do, but actually the teaching learning process involves students also. So there are also certain things which are very, very essential from the student side. So we have to tell them that these are the essential skill sets which are required for the students. One is the student should be self-motivated, and they need to plan a proper time management. And they need to do independent learning, because when you are watching the lectures in an online course, there is nobody to tell you what to do, what not to do. So that means you have to plan your own progress. In other words, you have to be an independent learner. And the student should be goal oriented. Otherwise, say for example, some courses are very popular, so I want to take that course. If a student is studying in arts or humanities, and he wants to study something related to computer science or mechanical engineering, so this is not relevant or required for that particular student. So the student should be goal oriented. Like, I mean, whatever course he is taking, it should be useful for him in their career growth, or it may be giving some specific skill set for that student. So we have to tell the student, oh, you should be goal oriented and you should choose what you have to do. And the students also need to be effective communicator. Otherwise, most of the time, the student asks a question, but the teacher never understands what is the question that is being posed by the student, because the students many times vaguely write the things, and that is creating more confusion than actually we can answer the student. So the student should be an effective communicator, so that he gets what is the doubt he is having, and how the doubt can be cleared by the teacher. So he should be an effective communicator. And of course, a little bit of computer skill is also essential. Otherwise, he may not use the mobile phone. He may not know how to join a course. He may not know how to submit a survey result. So these are some of the basic things. The student need to have some basic computer skills. And of course, the next one is we actually have students from different level learning styles. So one is the visual students, auditory, kinesthetic, and tactile. So these are all the major 4 areas people generally call. And some students belong to visual category, some belong to kinesthetic. That means they will have to get experience by their own hand. And some people are tactile. So that means they want to experiment and learn from their own ways. So our class may have different sets of students. So our lectures, what we are creating, has to cater to all these type of people. Now you will be asking, visual fine, auditory fine, because visual I can show pictures, auditory I can show some whatever I am speaking, that is fine. But how do I satisfy this kinesthetic or tactile type of people? So this is a major question. So how we can address this? If somebody is familiar with making something, so you just tell them, you make a model. And when they make the model, in the discussion forum, you say, okay, I want you to make some paper model of this one, or maybe some other model for a particular subject. Or if you are an arts teacher, you can tell the student, okay, you draw a picture and paint it and then just upload it. So that way, those kind of students can be also given some activity. So basically, when we are creating the course, we have to actually look at all these different category of students beforehand, and we have to make at least 1 or 2 activities. It is not necessary that every week everybody has to be given some type of activity, because that is going to be very difficult and it is not possible. What you can do is, maybe the first week, if you focus on the visual learners, the second week you can focus on the auditory learners, third or maybe fourth week you can focus on this kinesthetic learners, and then you can also look at the tactile learners. So you identify 2 or 3 activities for the entire 15-week course, or maybe entire 10-week course, or maybe entire 8-week course. So
identify those activities and have 1 or 2 activities. That also will help the student, because if every week you ask too many things to the students, students also get bored and say, oh, this is very difficult, don't join this course. See, this also is another problem. Like as a teacher, we think, okay, we have to do a very elaborate course. So we have to make a very, very big syllabus and we have to teach too many things. Then actually by the end of the day, if you look at, the students are less interested in that course simply because it is too much for them to take. So you have to make a judicial judgment or a judicial decision in how much to give and how fast to give and when to give. So these are some of the things you have to plan while you are creating your course as an initial stage. The main rule of thumb which I always prefer is, if books can explain better than you, then just follow the book. Don't reinvent the wheel, because that is the simplest thing. If you had read some 8 to 10 books and some books are teaching in a much better way a particular concept, then stick to that. Don't try to change it or don't create something new. So if you can explain better than a book, then create your own. So this is what you have to do. So by using these 2 things, you can actually save lots of time. The first one is, if books are explaining better, just use it from the book. That saves lots of your time. Second, if you think you can do a better job, just do it. Rather than using a book which is highly complex or complicated, you just make a very simple explanation for anything what you want to teach. Then that saves lots of time. So these 2 rules, if you follow, this actually helps your planning. And of course, in the higher education sector, people are focusing on concept oriented or concept based learning. That is, outcome based learning is the main thing everybody is talking about. So to improve the critical thinking of the students, we have to focus on the concept based teaching and not a simple rote learning. So of course, being creative helps, but not mandatory. See, if somebody is not creative, do you think I cannot create course? No, it is not like that. You don't need to be creative, but if you are creative, that actually helps, because you can do the things in a little bit better way. As I have been mentioning all through, I always compare the course to a movie, because I watch a lot of movies and I get a lot of inspiration from movies. So the best thing is, like, you have a course which has an idea. We have a design, how we are creating the course. We actually develop the course, then we analyze, and then we finally publish. So this is our act from the course point. But as a director of a movie, what do you, or how do you compare these 2 things? In the movie, what we do, we have a theme or a story, which is the idea in our course development. We need to identify the artist. Say, for example, who will do the best job. So we have to identify. So that is the design part we are doing. And the acting or the real shooting is the one where we are developing. And when we analyze is basically the edit and review of the movie. And when we publish, it is screen and release of the movie. So how a movie is being planned, the same way we can also plan the course. But the only difference is, you have to set your own standard. So don't follow whatever is already known, or you don't have to stick to whatever is being done earlier. You can create your own. So that is what I was telling about. The creativity of you is the only thing which is going to make your course a really unique one. So as many people say, do I have to give the highest quality one in my course? If somebody asks, I will say, no, it is not necessary. The highest quality can always be replaced by even much higher quality, or the highest quality once again down the lane. But how do we actually perform better is create your uniqueness. The uniqueness is the only thing which will last long. So when I teach to my students, I always take a feedback. So they used to always say, sir, your teaching, I will never say it is the best one. They always say that, sir, your teaching is not best, but sir, your teaching is a unique one. We understood many things in a very simple way.
That is what is the only feedback I used to get from many students. So try to be unique and try to make the things in a much simpler way so that the people can easily follow. That will actually set the standard for you, because we have to set our own standards and not others. So we have something called course development, that is the ADDIE model. So here we have multiple steps. I'll be talking about this ADDIE model in the instructional design part. So I'll just go through what are all the different steps. ADDIE means analyze, design, develop, implement, and evaluate. So this is ADDIE. So these are all the various steps. And analyze means first we have to do a brainstorm, or we talk to the stakeholders who are going to be our students. I'm planning to start a course and how it can be done. So those things we have to first to do. Then we need to identify the need and its relevancy. If possible, you can also create a very small course for some half an hour and give it to the students and identify what are the improvements we have to do. Then we can actually do a design part where we identify the syllabus, contents, books, and construct the learning outcomes. All we do at the design part. Then we develop it. We create the contents, video, e-content, text, everything, and it is reviewed by an expert, and we will incorporate the suggestions. And then finally, we will implement. That is, we will enroll the students, we will get the feedback, and we will incorporate the student suggestions. And finally, we evaluate and get the final feedback. So this is how the overall course development is done. So some of the basic components of online lectures, I'll just briefly talk about. The first one is the video content you are already familiar with. The second one is the audio contents. And many times some people may give audio content, some people may not give audio content. It doesn't matter. Then reading material is a must. Evaluation is a must. Feedback and interactivity. Interactivity, if you can integrate, that is the best option you can do. And feedback, always try to get the feedback so that how the student feel, you can actually get that. And if you are planning to record, so in the survey also I asked the question if somebody is using an external mic for recording. So this is one such example. You can actually use it for audio quality. And many of the people had actually, even 100% of the people had used the headphone mic, as which I am also using here. So this is actually a very simple and the very easy thing. But if you are going to create an online lecture, it will be always better if you have some better quality tools. So you can use a video camera, external web camera, and in the feedback, I think around 40 or 45 people had responded to the pre-survey which I have shared yesterday. So there many people had said like they are having the headphone, that is a mic which they generally use for the mobile phone. But only very few people had said like they are using an external web camera. Many of you are actually using your inbuilt laptop's web camera. So the web camera actually gives a little bit better quality, because I am not using a very high quality one. This is a medium quality one. Because of the bandwidth issues, we are generally using the medium quality one. But if you are going to record on your computer, you can actually go with the high quality one. And for science and similar subject teaching, you can also use a pen graphic tablet. So here, this is the tablet. Wacom is one company which actually produces the graphic tablet. So here you can actually use there is a pen which is given along with the tablet. It is also called a stylus. So the stylus can be used to write on this one. So this will be a much better way of writing on the screen, because if you are using a mobile, this mouse, say for example, in this one, if I have to write something, here we have a pen. If I have to write something, if I just, it is very difficult for me to write this very easily. So when we are using a pen tablet, you are actually using a
stylus. So the stylus helps you actually very easily to write, like freehand writing, you can do that. So this actually helps you create a much better quality videos. And there is also another a bigger one called XP Pen. So these are the two major companies. Wacom is one company and another one is the XP Pen. So these two are basically used for the tablet. This is the external tablet which you can use. This is a bigger screen, like a 10-inch screen. The previous one, if you look at, this is only the 6-inch screen. So depending on if somebody wants to use more area for writing, they can go for the highest one. But these are a little bit expensive ones. See, this is like 7,000 rupees and this is only 3,000 rupees. So if you can afford, you can actually go with these kind of tools for the creation of your lectures, because this actually saves lots of work for you. Because while we are creating or explaining something, you can actually use like a pen and paper, like how you are writing in your classroom, like with the chalk and the whiteboard. The same way you can use this stylus and the pen on this tablet, so that you can write in a much more efficient way. Then there are some of the softwares which many of you are aware. Microsoft Office is one thing many people are using. If somebody is using Mac, they can use Office for Mac. Google Sheets are also available for you. Slides are available, which you can actually create and share with the students. LibreOffice Impress is open source alternative. If somebody is interested and if they don't want to pay for Microsoft, they can actually use LibreOffice also. And you can use the screen recording softwares, either standalone or a web-based one, for recording your lectures. So these are some of the requirements for recording. So here I am showing a lot of tools. Now the major questions everybody is having, sir, in the internet when I search, there are at least 10 or 15 different types of softwares are available. Tools are available. Which one I should use? Do you think this is the best one? Do you think that is the best one? Like that, many questions many faculty members are asking, which is very similar to this one only. So there are plenty of cutting tools are available. So what is the best tool if somebody asks? How do I respond to that question? Because we cannot answer this question. The reason why we cannot answer this question is, what is the task you are going to complete? So that is what is most important thing. So if you want to cut a tree, what is the best tool you are going to use? You can actually decide. So this mechanical saw is the one which you can use very easily, or even the manual. நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோமே, ரம்பத்தை வச்சு கூட நீங்க இந்த மரத்தை அறுத்து போட்டுடலாம். ஸோ அப்போ வந்து இந்த ரம்பம் தான் சூப்பர் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் முடியாது. ஏன்னா உங்களுடைய எண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து உங்களுடைய டூலை சூஸ் பண்ணணும். காரணம் என்னன்னா, நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரா எடுத்து கட் பண்ண போறீங்க. அப்ப நீங்க வந்து எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க? இந்த ரம்பத்தையோ இல்லைன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் சாவையோ நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதை வந்து பீஸ் ஆகிக்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு டெலிகேட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த பிளேடு தான் இதுக்கு வந்து சரியானது. ஸோ உங்களுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னது அப்படிங்கிறத தான் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு எந்த டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து செகண்டரியா வரும். ஸோ the tool does not decide how or what you are going to do. Basically the task what you are going to accomplish is the one that decides what is the tool you are going to use. So இதை வந்து நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. அதனால என்கிட்ட இந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தா நான் வந்து சூப்பரா பண்ணிடுவேன், என்கிட்ட அந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தா நான் சூப்பரா பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறான இதை வந்து நீங்க எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா tools are not the one which are going to make the things. It is the human being. That is the person who is going to decide how it is going to be done. So அதனால முதல்லயே நம்ம கேள்வி கேட்ட மாதிரி தான், whether the tools are going to replace teachers அப்படின்னு நம்ம வந்து கேள்வி கேட்டதுக்கு என்ன பதில் சொல்லிடலாம்னா, teacher is the one who is actually going to decide. Then that is what very important. And அவர் வந்து என்ன டூல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So that is a very different thing.
So there are different screencasting or screen recording tools are available. One on the PowerPoint, Screencast-O-Matic அப்படிங்கிறது வந்து common, many people are using it. And Active Presenter is one which is actually a free software. And if someone is interested, I can actually share some of the PPTs which I have made on this Active Presenter. Active Presenter on the basic version is free, but a little bit higher version or the interactive version is going to be a paid or a subscription based one. Screencast-O-Matic allows you to record for 15 minutes without break. PowerPoint actually allows you to, especially the latest one that is 2016 and 2019 allows you to record, but the previous ones are not that easy to use. Camtasia is a paid software. Adobe Captivate is a paid software. And QuickTime is mainly for the Mac systems. And here is the website, the TechSmith is the one. So in the idhula vandu what is screencasting அப்படிங்கறத பத்தி அவங்க வந்து clear-ஆ எழுதியிருக்காங்க. If someone is interested, they can actually go through this particular website and get more information on that. And நான் சொன்ன மாதிரி Screencast-O-Matic அப்படிங்கிறது வந்து the screen recorder-ஓட வெப்பேஜ் இது. இதுல வந்து நீங்க launch free recorder-னு போட்டு நீங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதுல வந்து maximum 15 minutes வந்து உங்களுக்கு permitted. Now the major questions what we are going to do is like what do you teach and how do you teach? நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி what do you teach பத்தி நான் எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் because அது உங்களுடைய எக்ஸ்பர்டீஸ் ஏரியா. How do you teach is the only area. I will be just sharing some of my information. So இதுல வந்து what do you teachலயே வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு விதமான இது இருக்கு. ஒன்னு வந்து fixed one, another one is a flexible one. So fixed one என்னது? What is fixed one? The syllabus, ஏன்னா உங்க யூனிவர்சிட்டி வந்து சிலபஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுல வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அகாடமிக் கேலண்டர் அதுவும் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. யூ cannot change it. And the sequential or the linear approach what you are going to teach in the class is also more or less fixed. ஏன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல வந்து 3 டாபிக் நீங்க கவர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா you have to cover all the 3 topics. In the second term you are going to cover 2 topics சொல்லியாச்சுன்னா again that is a fixed one. You cannot change. So these are the fixed aspects of the syllabus. But that does not put the restrictions on you because there are something which is flexible. So what is the flexible? நீங்க syllabus அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தா நீங்க எவ்வளவு டெப்தா நீங்க அந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்கிறத வந்து அந்த சிலபஸ் வந்து சொல்லல. அவங்க வந்து ஒரு டாபிக் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. But the topic can be elaborately taught by you. So that means you have flexibility. You have fixed topic, but you have flexibility in how much to teach on that particular topic. So you have freedom to do whatever you want. Then again, flexible, when we say academic calendar is a fixed one, you can have extra classes. You can actually create some lectures and share with the students. It's again a flexible thing. You can actually do it. And flexible-ங்கிறதுனால நீங்க வந்து சீக்வென்ஷியலா தான் போனாங்கிறது கிடையாது. நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல வந்து பசங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ வந்து ரேண்டமா நீங்க வந்து எந்த வீடியோ வேணாலும் போடலாம். டாபிக் 1க்கு ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு டாபிக் 4க்கு வந்து ஒரு வீடியோ போடுங்க. அதுக்கப்புறம் டாபிக் 2 பத்தி நீங்க கொடுங்க. ஸோ நீங்க வந்து ரேண்டமா கூட கொடுக்க முடியும். தட் மீன்ஸ் நான் லீனியர் அப்ரோச் ஆல்சோ நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த வே ஐ மீன் வென் வி டாக் அபவுட் த டாபிக்ஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு கவர். அண்ட் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சருக்கும் வந்து ரெண்டு விதமான ஃபோக்கஸ் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்பவுமே என்னதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா கிரேடிங் ஆர் மார்க்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து மார்க் தான் வேணும், எத்தனை கிரேடு வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய மெயின் ஃபோக்கஸா இருக்கும். ஆனா அஸ் அ டீச்சர் வாட் வி ஃபோக்கஸ் இஸ் பசங்க கத்துக்கிட்டாங்களா, அதுதான் நம்மளுடைய ஒரே கவலையா இருக்கும். ஸோ அதனால இது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய ஃபோக்கஸும் ஸ்டூடெண்டோட டிஃபரெண்டா இருக்கிறப்போ ஹவு டு வி மேட்ச்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பே அட்டென்ஷன் டு வென் வி ஆர் கிரியேட்டிங் அவர் கோர்ஸ். ஸோ பசங்களுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்றது, டீச்சரோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து பசங்க வந்து கத்துக்கணும். ஸோ ரெண்டுத்தையுமே இன்டெகிரேட் பண்ற மாதிரி உங்களுடைய கோர்ஸை நீங்க டிசைன் பண்ணீங்கன்னா we will also be satisfied, student will also be satisfied. So
பசங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா, நீங்க இப்ப வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ சில நிமானிக்ஸ், சில ஷார்ட்கட்ஸ் இதெல்லாம் பசங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அது சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், பரவாயில்ல மார்க் பரீட்சையில வந்து வாங்கிடுவான், பட் உங்களை பொறுத்த மட்டும் நீங்க அந்த கான்செப்டை வந்து பசங்களுக்கு நல்லா புரிய வச்சுட்டீங்க அப்படிங்கிறது வந்து வரும். ஸோ அதனால நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு இன்னோவேட்டிவா திங்க் பண்ணி how we can integrate the learning as well as the mark ரெண்டுத்தையுமே integrate பண்ற மாதிரி பண்ணினோம்னா that is the best thing we can actually do. Of course, இது வந்து another important thing we will be discussing. Sharing அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா as a teacher நம்ம என்ன பண்ண போறோம், do we want to share the information or do we want to share the experience? இந்த ரெண்டுமே இருக்கு. ஏன்னா பசங்களை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டுமே வந்து மோரல்ல சேம் தான். நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவன் வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொன்னா கூட அவன் வந்து அதை இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி எடுத்துட்டு போறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். காரணம் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, நம்ம இன்ஃபர்மேஷனா அதை எடுத்துட்டு போனோம்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி லைக் அ நியூஸ் பேப்பர். சம் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பீயிங் ஷேர்ட், அவ்வளவுதான். வைரஸ் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸா அவனுக்கு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அவனை வந்து ஆக்சுவலி மோட்டிவேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மெயின் திங். ஏன்னா பசங்க வந்து when they are not interested in learning, we have to motivate them that okay, இதை கத்துக்கிட்டேன்னா உனக்கு வந்து என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் வரும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம we have to tell them and we have to explain to them through our own experiences. ஸோ நான் இதெல்லாம் பண்ணினால இதெல்லாம் நடந்தப்பா, நீயும் அந்த மாதிரி பண்ணேன்னா உனக்கு இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுனால we can actually motivate the students. So basically இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன், ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் செட் வாட் த ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு ஹேவ் இஸ் செல்ஃப் மோட்டிவ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இங்க வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து சிலபஸ் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, we have some 5 or 6 different யூனிவர்சிட்டியில இருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம டாபிக் எடுத்து பண்றோம். ஏன்னா வாட் எவர் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து அந்த கோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த 6 யூனிவர்சிட்டியில உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து நம்மளுடைய கோர்ஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும். நம்ம இப்ப ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆர் 2 யூனிவர்சிட்டியை மட்டும் நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணினோம்னா அந்த கோர்ஸ் வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஒன்லி ஃபார் 1 or 2 யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் அஸ் அ கண்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம் சொல்லியாச்சுன்னா இந்தியாவில் அரௌண்ட் 1000 யூனிவர்சிட்டிக்கு கிட்டக்க இருக்கு. ஸோ அப்போ அதில் வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் திங்ஸாக இருக்கும். பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தாலும் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்தாலும் more or less similar topics are being discussed in various universities. So we have to just focus on those kind of things. ஸோ இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, எங்கள் ஏரியாவில் நான் வந்து திருநெல்வேலி, ஸோ அந்த கூட்டாஞ்சோறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்போ ஏற்கனவே 1 மணி ஆக போகுது. ஸோ எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பசியோடு இருப்பீங்க. ஸோ செவிக்கு உணவில்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் சொல்லிட்டு வள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. பட் அது வரைக்கும் நம்ம கேட்கறதுக்கு பொறுமை இருக்காது. ஸோ அதனால இங்கே அட்லீஸ்ட் சாப்பாடாவது பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த கூட்டாஞ்சோறுங்கிறதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, they mix everything together in one thing. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த எல்லா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ்லையும் எடுத்து ஒரு கூட்டாஞ்சோறு மாதிரி ஒரு இதை பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஆக்சுவலி கோயிங் டு ஆஃபர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் திருநெல்வேலிக்காரங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கூட்டாஞ்சோறு மாதிரி ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ஃபுட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃபைனல் சிலபஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி லைக் த பெஸ்ட் ஒன் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஃபர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இதுல வந்து நான் என்னோட கோர்ஸ்ல நான் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணினேங்கிறதுக்குள்ள ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஹியர். இங்க வந்து ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி ஆஃபர்ட் பை ஐஐடி ரூர்க்கி அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சிலபஸ் வந்து என்னதுங்கிறது இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஹெச்பி யூனிவர்சிட்டியோட எம்எஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரோட சிலபஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பூனே யூனிவர்சிட்டி, மும்பை யூனிவர்சிட்டி, அதுக்கப்புறம் அனதர் ஆன்லைன் கோர்ஸ், 2 ஆன்லைன் கோர்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா எடுத்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வியூ ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க வந்து ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி பத்தி பேசியிருக்காங்க. இந்த ஹெச்பி யூனிவர்சிட்டியில வந்து நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங், கெமிக்கல் பாண்டிங்னு என்னது அப்படிங்கிறத பத்தி பேசியிருக்காங்க.
இவங்களும் வந்து பூனே யூனிவர்சிட்டிலையும் வந்து நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங்கிறது வந்து ஒரு 12 லெக்சர்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மும்பை யூனிவர்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பிசிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து சில டாபிக்ஸ் அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு நான் என்னோட கோர்ஸ்ல வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிகரேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற சிலபஸ், அதாவது இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸுக்கு சிலபஸ் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் யுவர் ஓன் கோர்ஸ் சிலபஸ். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நீங்க ஒரு 5-6 யூனிவர்சிட்டி நல்ல ஃபேமஸ் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸை நீங்க எடுத்து எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய காமன் சப்ஜெக்ட் காமன் டாபிக்ஸ் என்னது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நீங்க உங்களுடைய சிலபஸை டிசைட் பண்ணினீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 80% of the syllabus from various universities will be present in your actual course syllabus. So that way you can tell to all the students from various universities that I am creating a course which is very useful for all of you. So all of you can actually join that course. ஸோ த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம கோர்ஸ் கிரியேட் பண்றது மட்டும் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் கிடையாது. நம்ம கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணினோம்னா அதனால யூஸ் இருக்கணும் பசங்களுக்கு. ஸோ ஹவு தே ஆக்சுவலி கெட் த பெனிஃபிட் அன்லெஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் த கோர்ஸ் they may not even get the benefit and whatever effort we put may not be actually useful. ஸோ அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக வேண்டி நீங்க சிலபஸ் பார்ட்டை வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த சிலபஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்க டாபிக்கை வந்து என்னென்ன டாபிக்கை எவ்வளவு நீங்க டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ the most important thing is deciding the syllabus and refer to various university syllabus and identify what are the common topics. அப்புறம் இந்த வீக்லி ஷெட்யூல் பத்தி நம்ம பேசினோம். ஸோ இதுல எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்னெல்லாம் வீக்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பல்சரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ங்கிறது என்னது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். வாட்சிங் வீடியோ இஸ் கம்பல்சரி, ரீடிங் இ கண்டென்ட், பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டிஸ்கஷன் ஃபோரம், செல்ஃப் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரி ஆக்டிவிட்டி பர் வீக் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்லயே சொல்லிடுறோம். இவாலுவேஷன் எப்படியெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தியும் பசங்களுக்கு சொல்லிடுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ் பை விச் வி பிளான் த வீக்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் சிலபஸ் 15 வாரத்துல நம்ம என்ன கவர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்கேன். ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வீக் 1ல நம்ம வந்து கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. வீக் 2 and 3ல வந்து அரோமேட்டிசிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி நான் பேச போறேன். வீக் 4 and 5ல வந்து ரியாக்ஷன் டைனாமிக்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பேச போறேன். தென் வீக் 6 to 10ல வந்து ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட் அப்படிங்கறத பத்தி பேச போறேன். தென் 11 to 13ல வந்து ஈனலைட் ஈனமைன்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பேச போறேன். லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல வந்து நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி பேச போறேன். ஸோ this is the overall syllabus coverage or the overall topics what I am going to cover in my course அப்படிங்கறத வந்து முதல்லயே டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த வீக் வைஸாவும் அதை வந்து பிரேக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ தட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் எனிபடி. ஓகே எனக்கு வந்து இஃப் சம் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்டடிங் அபவுட் ஒன்லி த ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட், அவன் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 6 வீக்ஸுக்கு வந்து அந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணா கூட he don't have to spend lot of time in reading these materials. He can actually focus from the 7th week. So this is very clearly told to the students what we are going to teach on which week. So then பசங்களுடைய evaluation components பத்தி இங்க கீழே கொடுத்திருக்கு. So if someone is interested in getting a certificate or writing the examination and passing, so they have to follow these evaluation things also. So இத வந்து நம்ம ஒரு pictorial வேல பசங்களுக்கு கொடுத்தோம் சொல்லியாச்சுன்னா this is going to help them a lot. அண்ட் அகாடமிக் ரிவ்யூங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்கேன். இதுல வந்து என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இங்க வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணின பிபிடியோட காப்பி இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பத்தி பேசுறதுனால சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ ஹேவ் டேக்கன் ஃப்ரம் மை ஓன் கோர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் ஷோன் இன் அ ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட். And there is the another slide, there is another slide. So like இங்க வந்து ஒரு 3 ஸ்லைடோட டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அந்த அகாடமிக் ரிவ்யூவர் வந்து எனக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றாரு. Base is not visible, so make it visible. In the second equation on the product side, the enolic structure should be shown after the abstraction of the proton by the base. So இங்க பாத்தீங்கன்னா
அவர் சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பேஸ் இஸ் நாட் விசிபிள். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபெயிண்டா இருக்கு, பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா, கிவ் த பாண்ட் எனர்ஜி டு சிசி பாண்ட். இந்த இடத்துல நான் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கொடுக்கல, ஸோ இது வந்து மிஸ்ஸிங், நீ இந்த இதை இன்ஃபர்மேஷனை கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. மூணாவது வந்து இந்த டீக்மன் அப்படிங்கிறதுல இங்க வந்து நான் வெறும் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர்னு போட்டிருக்கேன். அவர் சொல்றாரு இல்ல இது வந்து சைக்ளிக் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் அப்படிங்கிறத நீங்க எழுதணும் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணினாலும் there is always hope for improvement. That is always going to be there. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைடு தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம அகாடமிக் எக்ஸ்பர்ட் வந்து நம்மளை விடவும் கொஞ்சம் அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவரா இருக்கிற பட்சத்துல he can actually exactly identify what is the issues. ஏன்னா அவர் சொன்ன அடுத்தது என்னன்னா ஈனாலிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் வரணும், அதை வந்து நான் காட்டல. ஸோ அதை அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இது தப்புப்பா, நீ இந்த இடத்துல வந்து அந்த டபுள் பாண்ட் போட்டு காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன். இப்ப இது வந்து நான் முதல்ல அவருக்கு கொடுத்த ஸ்லைடு, இது வந்து நான் மாடிஃபை பண்ணின ஸ்லைடு. ஸோ அப்போ அவரோட கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இங்கே வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே என்ன அடிஷ்னலாக நான் பண்ணியிருக்கேன், அவர் சொன்னார் பிங்கிறது வந்து தெரியலப்பா அப்படின்னு சொன்னார். நான் அதை வந்து NU அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ரெண்டுமே சிமிலர் ஸ்பீஷிஸ், ஸோ அதை வந்து நான் மாற்றிட்டேன். அப்போ இப்போ வந்து ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனும் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இங்கே வந்து ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் நான் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நான் இனிஷியலாக கிரியேட் பண்ணின ஸ்லைடு. இந்த ஸ்லைடு வந்து நான் ஃபைனலா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்லைடு. ஸோ யூ கேன் see the difference, how much improvement we can actually do after getting the feedback from the academic experts. So the academic experts actually adds a lot of value to our actual presentation. So இந்த செகண்ட் இதுல அவர் என்ன சொன்னாரு, இந்த இடத்துல வந்து டபுள் பாண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு, அதை நான் இங்க வந்து போட்டுட்டேன். So this way we can actually integrate all the feedback from the academic expert. அண்ட் அடுத்ததுல அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, இங்க வந்து இந்த எனர்ஜி வந்து நான் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இங்க வந்து நான் அந்த எனர்ஜியை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து மூணு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இடத்துல வந்து நான் 4வது எக்ஸாம்பிளும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் வே வி கேன் ஆக்சுவலி keep on improving our own slide till we actually present. இங்க another thing அவர் வந்து இங்க வந்து கரெக்ஷன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஸோ அந்த கரெக்ஷனை நான் இங்க பண்ணிட்டேன். ஸோ this way the academic expert actually helps us improve our own quality so that we give the best to our students. So with that I conclude this session. Can we take some questions, because we have 15 more minutes to, or maybe I took little bit more time, 1.5 hours பதில் 1.25 மணி நேரம் எடுத்துட்டேன். Participants, any questions to be asked, you can raise. No, you can share with us, sir. Professor, what is the next step we are supposed to go with, Professor? Guidance to the participants in their. They can actually, the afternoon session you are talking about sending a survey, questionnaire or other things. So you can share it with the people, and any doubts if they are having, they can actually post the queries in the Telegram app so that I can respond it. And if they have any specific queries or other things, I can also address it. Okay, Professor. Okay, Professor. Right, Professor. So it is being planned like this, Professor, based on the input. நீங்க என்னென்ன இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினர் மாதிரி கொடுக்குறோம், ப்ரொஃபஸர். இட் வில் பி கொஸ்டினர் கம் குவிஸ் அப்படின்ற மாடலில் இருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு செஷன் உள்ள வரும்பொழுது அவங்க ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா, ப்ரொஃபஸர்? பேசிக்கா மேபி கோர்ஸ் அவுட்லைன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம பிளான் பண்ண போறோங்களா? அது ஏன்னா இப்போ 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோத்தையும் ரிவ்யூ பண்றதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். Okay, Professor. Okay, Professor. Okay. If it is done on, ஏன்னா அந்த சர்வேல அவங்க வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணினாலே அதுல இருந்தே வந்து we can get a feedback, like I mean how was it and other things அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Professor, இங்க ஒரு சப்போர்ட் டீம் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம், Professor. ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, Professor. இப்போ நீங்க கொடுத்த இன்புட்லாம் பேஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு வில் பி நீங்க சொன்னதுல
ஐ மீன் அந்த கண்டென்ட் அவங்க ரெடி பண்ணிட்டோம், அந்த கோர்ஸ் சிலபஸ் எதுன்றத கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி சார். ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா தட் கேன் பி கேட்டகரைஸ், இங்கே கிளாஸிஃபை பண்ணி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி ரிவ்யூக்கு அனுப்புறாங்க. அது பிளான் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yeah, one thing what we can do is like they can whatever course they are planning to make, they can be asked to create the syllabus part at least. Okay, Like okay. ஒரு 2 weeks or maybe 3 weeksக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரஃப் இது, ஏன்னா இப்ப ஆல்ரெடி வீக்லி ஷெட்யூல் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகே ப்ளஸ். ஓகே, அவங்க வந்து ஒரு 10 டாபிக் சூஸ் பண்ணாங்கன்னா which university they have referred அப்படிங்கறத வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னெல்லாம் டாபிக் அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் வந்து அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அந்த டாபிக்லாம் வந்து 3 வீக்ஸ்க்குள்ள ஆர் மேபி we will put it for a 4 week course அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா 4 வீக் வந்து 1 கிரெடிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ரஃபா வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கிரெடிட் கோர்ஸ் அவங்க பண்ண போறாங்கன்னா எந்தெந்த வீக்ல அவங்க வந்து என்னென்னலாம் வந்து கொடுக்க போறாங்க, ஏன்னா 1 கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 லெக்சர்ஸ், 10 மாடியூல்ஸ். ஷூர் பர்சன். ஓகேங்க பர்சன். ஸோ அப்போ அந்த மாடியூல் வைஸ் அவங்களும் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம், ஏன்னா டீட்டெயில் எல்லாம் வந்து தேவையில்லை. ஓகேங்க பர்சன். ஓகேங்க பர்சன். If they want to go one step further, they can also identify the learning outcome for every week. ஓகேங்க. இந்த டாபிக்ல இருந்து பசங்க என்ன கத்துப்பாங்க அப்படிங்கறத பத்தி அவங்க டீச்சர் how he decides அப்படிங்கறது வந்து அவங்க சொல்ல முடியும். Just பிரேக்கப் மட்டும் போறோம். அந்த 4 weeks what is the topic to be covered and which university syllabus they have actually referred and what is the tentative schedule. First weekல எத்தனை வீடியோ லெக்சர்ஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க, 10 இது வந்து 4 வாரத்துல, so roughly 2.5 per week. ஸோ அதை வந்து அவங்க எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல 3, செகண்ட் வீக்ல 2, அப்புறம் வீக்ல 3, அடுத்த 2, இல்லைன்னா 2, 2, 3, 3, இல்லைன்னா 3, 3, 2, 2. ஸோ இட் இஸ் தேர் சாய்ஸ், விச் எவர் வே தே வாண்ட் தே கேன் ஆக்சுவலி பிளான் இட். அண்ட் அது பத்தின மேபி டுமாரோ மார்னிங்ஸ் குள்ள வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சு என்னால அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா before we start the session we will have some 10 minutes for discussion on this particular issues. Like அவங்களுக்கு என்ன issues இருந்தாலும் I would rather like them to raise the issues because இன்னைக்கு வந்து I think like one way traffic மாதிரி தான் போச்சு. So the basic ice breaking. Right. Yeah, exactly. So அவங்க வந்து நிறைய issues கொண்டு வந்தாங்கன்னா I actually appreciate more issues and the problems. So அது வந்தாதான் நல்லது, ஏன்னா இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்கன்னா I really am not satisfied. சரி, இதுல இது வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அட்ரஸ் பண்றது, அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அட்ரஸ் பண்றது அப்படிங்கிறப்ப தான் வந்து ஆக்சுவலி ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ஸ் இன்டு பிக்சர். சரிங்க ப்ளஸ். ஓகே ஓகே ப்ளஸ். ஓகே. சப்போஸ் இந்த இதெல்லாம் கண்டென்ட் நாளைக்கு வரும்போது நாளைக்கு நம்ம கவர் பண்றது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி கவர் பண்ணோம் இல்லைங்களா? இன்புட். ஓகே ஓகே. எவ்ரிதிங் நெக்ஸ்ட் டே பிளான் வந்து we have e-content development, open educational resources பத்தி நம்ம பண்ண போறோம் ப்ளஸ் சார். ஸோ அதை பத்தி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ளஸ். ஓகே. Okay, we got the picture. Sir, any participants, anything you want to share right now, or shall we have the end of the session? Sir, yes, am I audible? Yes, madam. Please, madam. Can I please ask go. a question, or for want of time, shall I post it in the Telegram? நீங்க கேட்கலாம் மேடம், தாராளமா கேட்கலாம், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Okay, sir. Sir, actually the 2 hours presentation was really good, and you gave lot of inputs and insights regarding how we can prepare a MOOC course. For a beginner like me, it was really very, very useful, sir. I have one question regarding the syllabus. So when we look into the EOI, sir, they have given us a framed syllabus. Actually, I belong to the physics department of Sharda College, Salem, sir. So when I went and saw on the website for the EOI expression of interest, I saw the syllabus. My question is, should we stick on to or rather to only to the syllabus which is given there? Because now in your presentation, you told we can take 5 to 6 university syllabus, combine them and prepare our MOOC course. But in the EOI, they have given that we have to choose any one syllabus. My question is, should we stick on to the syllabus or we can frame the syllabus as you said? Ma'am, actually, அதான் சொன்னேன்ல, flexible and fixed, 2 things I talked about the syllabus, correct?
Yes, sir. So if they actually give the syllabus, then you are blessed with that. I would say, like, I mean, they reduced your lots of job. Otherwise, I'll tell you, because I have to spend more than a month in just identifying the syllabus alone for my course. Because my course, when I offered, there was no such course in that Swayam platform. So we have been asked to create everything from scratch. So that is the reason we focused on that. So why they are now telling to make the syllabus also, there is a reason. This is insider information, I should say, not it is known to all the other people. So the problem in the first couple of rounds of MOOC creation was when they have asked the expert to create the courses were created based on the expert's choice. But unfortunately, there were no credit transfer possible for many of these courses. Say, for example, somebody talked about, say, commerce, if you are going to teach, you actually want to teach about a particular paper so that the student gets the credit for that particular course. But this particular expert is who from, say, for example, he is from corporate planning or corporate thing. And he just talked about the course, which is actually not part of the BCom syllabus. Okay, So sir. now what happened, the course was created, but it may be useful to the people, but unfortunately it cannot be used for credit transfer because that is out of syllabus. That paper is not even taught in any of the single university in that entire country. So that is the reason they now come out with another set of things, like they have actually mapped the various MOOCs which are available currently to various university courses, and now they are asking you to stick to the syllabus. So as I mentioned in the flexible part, the syllabus is still fixed. Don't worry about the syllabus, but the depth, how much you want to cover a particular topic in that particular syllabus is your freedom to do. See, this is where you can actually put in your own involvement or your own contribution. Because topics, say, for example, in quantum mechanics, if you say quantum mechanics is a basic thing, but how in depth you want to go. Say, for example, that Born Oppenheimer and other people who are involved in the Manhattan Project, they actually used the quantum mechanics and other things to create the atomic bomb. And when they said, when's the first time when the atom bomb was exploded, it was like a destruction of the entire world. So they quoted from the Bhagavad Gita, like what Lord Krishna said, I am the destroyer of the entire thing, like that. So that is what they have seen that. So the topic may be the same thing, like quantum mechanics, but how you relate that quantum mechanics to atomic bombing, and then you relate to something religious one. So these are the way in which how you can actually frame it, how these are interrelated. So how the topic, why we have to study the topic. So those kind of things are the flexibility you have. Syllabus may be fixed, the topic may be fixed. That actually helps a lot so that you don't have to break your head like us. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for the answer. மேடம் ஒன் மோர் இன்புட் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அங்க சிஇசி கேட்டதை இன்வைட் பண்றதை பேஸ் பண்ணி யூ ஆர் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் மேம். பட் என்ன அல்டிமேட் பர்பஸ், ஈவன் வி கேன் டெவலப் அவர் ஓன் மூக் கோர்சஸ் ஃபார் அவர் ஓன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் எல்எம்எஸ் ஆல்சோ. ஸோ அந்த பர்பஸ்ல கூட நம்ம வந்து அந்த மூக் கோர்சஸ் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த கேஸ்ல இருக்கும் பொழுது வென் யூ ஹேவ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஒரு ப்ரொஃபிஷியன்ட் இதுல ஏரியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஸோ அப்படி கூட சாரோட இன்புட் எடுத்துக்கலாம் மேம். சரிங்க. Oh, yes, sir. Sure, sir. Sure. Thank ஓகே you, sir. ஓகே ரைட், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. So as my since time is getting sad, so lunch time கிட்ட போறதால if you have any queries other things, you can very well post in the telegram groupல post பண்ணுங்க. சார் அதுல present ஆயிருக்காருங்க. So immediately he will address your all your queries and doubts and clarification also. And before we wind up the session, just I want to make an announcement. So இதுல இருந்து எல்லாருமே இந்த டெலிகிராம் ஆப் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்டா நீங்க பாருங்க. ஏன்னா நம்ம இங்க வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வாட்ஸ்அப் அப்பப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனா டெலிகிராம் வந்து கொஞ்சம் முன்ன
தடுமாறும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ could not able to reach so many people straight away. ஸோ see to that, இப்போ நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க, என்ரோல் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த 5 days மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ரெகுலராக பார்க்குற மாதிரி பாருங்க. அட்டண்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆட்டோ ரெக்கார்டட். இப்போ யாரெல்லாம் உள்ள இருக்கிறீங்க, யார் என்ன இருக்கிறீங்கன்றது இங்கே நம்ம வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் ஆட்டோ ரெக்கார்டட் ஆகிடும். அதனால வந்து தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் செப்பரேட் அட்டண்டன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க போஸ்ட் பண்ணி சிரமப்படுத்த விரும்பல. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் பாதர் அபவுட் தட் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? ரைட். ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு அடிஷனல் பாயிண்ட், ஏன் வாட்ஸ்அப்ல போகாம டெலிகிராம் ஆப்பை வந்து சூஸ் பண்றோங்கிறதுக்கு ரீசன் இருக்கு. நீங்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எனி மெட்டீரியல் தட் இஸ் ஷேர்டு, இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன், ஒரு இது ஃபைல் ஷேர் பண்றேன் அப்படிங்கிறப்போ அது எல்லாமே உங்களுடைய மொபைல் ஸ்டோரேஜ்ல போய் உட்காந்துக்கும். வைரஸ் டெலிகிராம் ஆப்ல வந்து இது கிளவுட்ல உட்காந்துக்கும். ஸோ இட் டசன்ட் கவுண்ட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் மொபைல் ஃபோன் ஸ்டோரேஜ். ஸோ அந்த ஒரே, ஏன்னா இப்போ ஒரு 100 MB வீடியோ ஃபைலை நான் ஷேர் பண்ணணும்னா டெலிகிராம் ஆப்ல ரொம்ப ஈஸி, நான் பாட்டு ஷேர் பண்ணிட முடியும், நீங்க அதை வந்து ஈஸியா ப்ளே பண்ண முடியும். பட் இப்போ வாட்ஸ்அப்ல அதே 100 MB போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த 100 MBக்கு வந்து உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்ல வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் இன்க்ளூட் ஆயிரும். ஸோ அந்த ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக வேண்டி தான் மெயினாக வந்து இந்த டெலிகிராம் ஆப்பை வந்து யூஸ் பண்ணோம். பிகாஸ் வி ஹேவ் பின் யூசிங் டெலிகிராம் ஆப் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ் நவ். அண்ட் அது வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் தான், அனதர் வாட்ஸ்அப் ஒன்லி. பட் ஸ்டோரேஜில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. அந்த மெயின் ரீசன்னால தான் வந்து டெலிகிராம் ஆப் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதனால இது வந்து இது புதுசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட வேண்டாம். சூப்பர் ப்ரோ சார். Benefits are also there, sir. N number of people can be added in Telegram groups compared to WhatsApp, only 255 plus 1. And we can, even if I join today, I can view the earlier one, whatever has been posted in Telegram group can be viewed. Okay. That is another advantage of Telegram group, sir. Great, ma'am. Okay. மேடம் அதுல வந்து ஆக்சுவலி அட்மின் அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் மேடம். நீங்க அந்த லாஸ்ட் சொன்னீங்க இல்லையா, ஏன்னா அதுல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு மேடம். நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணினதுல இருந்து பார்க்க போறீங்களா இல்ல முதல்ல இருந்தே பார்க்க போறீங்களா? இந்த ப்ரோக்ராம்ல எல்லாம் அட்மின் கேன் கிவ் இல்லையா? இப்ப இன்னைக்கு சேர்றவங்க எல்லாம் போன வீக் போட்டத கூட பார்க்கலாம். அது பார்க்கலாம். அது இருக்கு, அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. வாட்ஸ்அப்ல எப்ப சேர்றோமோ அதுல இருந்தா chat will be visible. Yes. Okay, ma'am. So any other things to be shared, sir? Right. It's fine. I mean, actually I want more interaction. So இப்ப பரவாயில்ல, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தலையும் புரியாது காலம் புரியாது. So that is perfectly fine. But for the coming days, I actually want more active participation from the participants so that it is highly useful for everybody. Sure, sir. Right, sir. Okay, sir. With your permission, shall we wind the session for the first day, sir? Oh, thank you so much. Okay, sir. Once again, really we express a sincere thank you, sir, for coming with such a wonderful preparation and presentation. Right? So it enlightened. நிறைய விஷயம் நாங்களே நிறைய கத்துக்க முடிஞ்சது. ரொம்ப ஃபைனல் பஞ்ச் அந்த டெலிகிராம் நீங்க சொன்னதுதான். இது வரைக்கும் நீங்க சொன்ன விஷயம் எங்களுக்கு உண்மையுமே தெரியாது. ஏதோ ஒன்று சம்திங் அப்படின்றது தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் தட் மே ஹெல்ப் அஸ் டு டீச்சிங் லைன்ல வந்து நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டூலா இருக்கிறது. வி குட் ஏபிள் டு லேர்ன் லாட் அப்படின்ற நம்பரும் சார். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஸோ வித் மற்ற இது கமிட்மெண்ட்டோட நம்ம வந்து வி கேன் கம் வித் டுமாரோ செஷன். Okay, so thanks to the resource person, and also express sincere thanks to all the participants over here, and hope you could have got இந்த 1.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன், சம் டெக்னாலஜி, சம் கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத வில் பி கண்டினியூஸ்லி ஷேரிங் இன் யுவர் டெலிகிராம் ஆப். ஒரு மத்தியானம் ஒரு 3-4 o'clockல இருந்து நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து. ஜஸ்ட் நீங்க கம் அலாங் வித் அஸ். சட்டன்லி ஒரு 5 நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நம்ம. Okay, so with that assurance, let us all wind up the first session and we can leave the platform, sir. Okay, so thank you very much to thank all the participants, the resource person. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Yes, please, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். சார் நாளைக்கு மார்னிங்களா சார்?
மறுபடியும் செஷன்ஸ்? இல்ல சார், நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் சொல்ல மறந்துட்டேன்னா நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் சார். அது நாளையிலேருந்து இனிமேட்டு ஆஃப்டர்நூன் செஷன் தான் சார். மார்னிங் செஷன் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் சார். இன்னைக்கு விசி சார் வராரு அப்படின்றதால மட்டும் தான் நம்ம மார்னிங் செஷன் வச்சிருந்தோம் சார். ஓகே சார். இப்போ இனிமேட்டு வந்து நம்ம ஆஃப்டர்நூன் செஷன் பை லஞ்ச் முடிச்ச பிறகு கம்ஃபர்டபுளா வந்துட்டு தென் வி கேன் ஒர்க் இட் அவுட் சார். 2 நீங்க o'clock. அதுக்கு மாதிரி ஆமா 2 o'clock சார். ஒரு 1:45 நீங்க உள்ள லாகின் பண்ற மாதிரி பாருங்க சார். ஷார்ப்பான 2 o'clock ஆரம்பிச்சிடலாம். அண்ட் அதுக்கு தகுந்த நீங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணீங்க சார். நீங்க பிளான் ஓகே தேங்க்யூ ரைட் சார். நல்லது சார். இன்னைக்கு தேங்க்யூ. ஆஃப்டர்நூன் என்ன செஷன் இருக்குங்க சார்? இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் எதுவும் இருக்கு? மேம் ஆஃப்டர்நூன் எந்த செஷன் கிடையாது மேம். ஒன்லி ஆஃப்லைன்ல நான் உங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியல் மற்ற இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் மேடம். என்னென்ன பண்ணோம், எப்படி பண்ணோம், அப்புறம் சில டெம்ப்ளேட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட் நாளைக்கு என்ன நம்ம வரும் முன்னாடி என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்றது அது எல்லாமே ஒரு 4 o'clock 5 o'clock பண்ணி ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க மேம். அதனால நாளைக்கு இதோட நீங்க ரிலாக்ஸா நாளைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் நாளைக்கு மதியானம் 2 மணிக்கு வந்தா போதும் மேடம். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் தான் உங்க இன்புட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே சார், தேங்க் யூ. ஓகே நல்லது மேடம். தேங்க்யூ லிங்க் இதே சார். சார் லிங்க் இல்ல மேம் இல்ல நான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குரூப் இந்த லிங்க் கிடையாது மேம். அது வேற லிங்க். அந்த லிங்க் 4 நாளைக்கு அதே லிங்க் தான் இருக்கும் மேம். இப்போ இந்த லிங்க் வந்து கிடையாதுங்க. புது லிங்க் கொடுப்போம் மேம் கண்டிப்பா மேம். எஸ் மேம். ஓகே சார். தேங்க்யூ. ஓகே மேடம். தேங்க்யூ மேடம். ரைட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் லாட் மேம். தேங்க்யூ மேம். Bharati, very nice. Thank you. Thank you. Professor, thank you very much, Professor. Thanks for your நல்லது சார். ஓகே ஓகே ரைட். வந்து வெளிய வந்தது பெரிய விஷயம். நம்ம ட்ரைனிங் வந்து டெலகிராம் தான் பெஸ்ட். சூப்பர் சார். ஓகேங்க சார். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றோம் சார். டெலகிராம் குரூப்ல இது பண்றது. நான் கன்வென்ஷனல் திங்கிங் எல்லாரும் இந்த டெலகிராம் இது வாட்ஸ்அப்ல இருக்குன்னு பாக்குறாங்க. பட் நீங்க வந்து வந்ததே நல்ல ஒரு உண்மை சார். கண்டிப்பா சார். இன்டராக்டிவ் நிறைய இருக்கு அதுல. நம்ம கொண்டு போலாம். ஷூர் சார். சூப்பர் சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ சார்.